শতরূপা তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট করতে ভুলে গেছো। আনমিউট কর। চলো, over to you. Namaskar. Welcome everyone to this evening's performance by the students of Kalakar Arts. We are very privileged to be part of this evening's performance. We are all professionals in our own space. However, one thing we have in common, which is music is our passion. And we will make a brief attempt to present before you different forms of music. With me today, I have Shubhradeep, who is also one of the students of Srimati Chandra Chakrabarti ji. We will be hosting today's event, Shubhradeep and myself. We would like to start by offering our humble respect to our Dada Guru, Pandit A. Kananji and Srimati Malavika Kananji. Shubhradeep, do you want to add something, please? Do you want to say something? Sure. Thanks, Shatarupa, and Namaskar. I would start with my story. It would give you a perspective into how Guruji Chandra Chakraborty and Baba Guruji Ekanand, what is their legacy? I'm listening to music from a tender age, but I never, started to sing or that kind of stuff. But when I came across a program by Guruji Chandra Chakraborty, I had something in my mind that maybe I should try to sing. And I was lucky enough to be taught by Guruji, and I think today we'll have a range of display by the students across the world, mostly in UK, to display their talent. So on that note, I'd like to hand over to you, Shatarupa, to introduce the participants. Thank you, Shubhro. As you have heard about Shubhro's musical journey, I would like to say a little bit about my musical journey as well. So again, my music started several years ago at the tender age of 5, getting inspiration from my mother, who used to be a very good Rabindra Sangeet singer. And then ever since, I have been trying to find music and trying to give more and more to music. However, as it's really hard completing your education, being a full-time job. So I'm in a senior management position with an insurance company, a single mother. And along with that, however, I couldn't kind of leave my passion for music. So after several years of pursuit, I've learned from several gurus in India and in UK. However, to find the right path, I think finding the right guru is very important, who shows you the light towards that path to be able to reach that epitome of music. So I'm really indebted to my Guruji, Shubhro's Guruji, our dear Srimati Chandra Chakrabarti ji, whom I would like to welcome to this platform. Thank you. Namaskar. Welcome to Kalakar's, a very different program today. If you have already seen our previous concerts, you know that I have been celebrating my Guruji Pandit A. Kanan's centenary. Also, along with that, Kalakar has invited a lot of young talents only to promote their music to a worldwide audience, which my Guruji wanted to do. So today, I'm very pleased to be able to present to you some of my students. Some has joined us from India, from America. Most of them are in UK. As Shatarupa said, that especially Shatarupa, Shubhro, and some other students, they have their own profession, but one thing is common: their love for music, their passion for music. So whatever little they are able to perform, whatever little I was able to teach them, I thought it's a great opportunity. Why not share it with you all so that they get your blessings and you can encourage them to sing, to carry on with their journey, and
to carry on with the Kirana Gharana legacy, to take my Guru's name forward. So, to be honest with you, I am more nervous today to think how my students are going to perform, because it's my responsibility at the end of the day. However, I can already see a lot of audience joining here. Pushpita Gupta, Sailesh Chabaria, Sitkar Gupta, Bairul Haq, Muhua Chaudhuri, Sunrita, Manju Ranjan Chakraborty, Jara Amar Baba Ma ebong Amar Guru bote. Rumi Haq. So it's going to be a wonderful program and I am looking forward to it. This is the first time that I was able to present many of my students. Some of them are not feeling well. One is particularly suffering from COVID. Few others are also not keeping well. As you know, London is still suffering a lot. But let us see how they perform. We would like to welcome Iha to the stage, please. Iha Shen joining us from Mumbai. So, Shatarupa, you can just have a quick chat with Iha's mother and see what she has to say about Iha's musical journey. Hello. Hi. Hello. We would really want to know how it has been, especially during a pandemic, how you have been able to learn or encourage Iha to learn music from India, especially when Chandra is in UK. Initially, I would like to thank you all for giving us this opportunity to perform here. When you have a teacher like Chandradi, you really don't have to worry much about motivating the children, because you don't need external motivation, because they internally are motivated, because she's such a wonderful teacher and takes the best out of the children. Being too small to understand the importance of regular practice, the only thing that I need to ensure is that they sit and practice. Otherwise, the rest is taken care of her. And during this pandemic thing, when we all are at home, it was actually easier for us to be at home and connect with each other and have good family time and practice and really carry forward something which we are so passionate about. And this music is being one of them. And we are very blessed to have her as the teacher, Chandradi as the teacher. Thank you. Iha, what are you going to sing today? Today I'm going to sing a drut based on Rag Yaman, Teen Tal. Thank you. Would you like to pay respect? And respect to Dada Guruji and my Guruji Chandra Chakraborty.
Thank you. Very nice. One thing I'd like to mention to our audience that what I wanted is, obviously, which I have experienced, that without your parents' guidance, without their involvement, the children won't be able to carry on with their music. So that's why I wanted the parents to join as well. And I tell everyone that এখান থেকে কেউ ছুটি পাবে না, মেয়ে গান গাইছে, ছেলে গান গাইছে, তোমাকেও বসতে হবে। তো সেই জন্য সৌমিকেও আজকে বসানো হয়েছে। সৌমি নিজে ভীষণ ভালো গান করে, চমৎকার গলা, but she is a teacher in profession, but I said you have to come and sing. And then the little brother there whom we could also see that singing, ওর নামটা বলে দাও। Ishayu. Ishayu. So Ishayu is also very slowly coming forward to learn and participate. So maybe next time, Ishayu, we would like to hear you as well. Okay? Thank you, Shomi. Thank you so much. Itha. And as you know, you have to carry on with your riyaz, okay? এরপরে আমাদের সঙ্গে থাকছে আমেরিকা থেকে শ্রীহান চক্রবর্তী। It's quite early morning in America, and it was a little bit difficult for Srihan to get up on a Sunday morning to sing and come online, so he decided to send us a recording instead. ভিডিওর সাউন্ডটা একটু মনে হয় গন্ডগোল করছে। শ্রীহানের ভিডিওর সাউন্ডটা গন্ডগোল করছে।
সাউন্ডটা একটু প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে ভিডিওর, so we will try to sort it while we prepare the video to run properly. Let us talk about Shubhro's musical journey. শুভ্রকে এবার আমি গান গাইতে বলিনি, তার কারণ হচ্ছে ওকে আমি বলেছি তুমি যতক্ষণ না দিনে 8 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করছো আমি তোমাকে গান গাইতে ডাকবো না, আজকে শুধু কথা বলতেই ডাকা হবে তোমাকে। It is a pleasure, Guruji, to be under your tutelage. I think you have seen something which I was not very confident about my singing, any talent or whatever. But I am sure about one thing, that is my passion for music. I think whenever I get time, I am immersed into music, different kinds of music, starting from Hindustan classical, Western classical, folk, both Western and Eastern folk, Bengali folk, Rabindra Sangeet, Najrul Giti, Adhunik Gan. So all kind of music. I know it may sound like a cliche, but I try to just absorb the music like a blotting paper. So that's what I try to do. Now I'm entirely unsure, but it's a new experiment that to figure out that if I can sing at all. That's why I'm learning from Guruji. That I know I can understand, I can appreciate music, but whether I can sing or not. And maybe if I briefly explain why singing, because I could have played other instruments, and I think this is the instrument that I carry all the time. I don't have to, I'm a very lazy kind of a man. I don't want to carry a guitar or a harmonium. I carry myself. So if I can sing, then I think that would be it. So without further ado, I think the music from America would reach our heart. I think over to you. Hi, my name is Shreyas Kabori, and I'm going to be performing Rag Kafi while my dad accompanies me and plays the tabla.
Just one thing to share with my audience, that it gives me such a pleasure that this little one, they are born and brought up in a different country. They don't have the mahol, as we call it. But even also with Iha, Shrihan, and you will hear Siddhant in a minute. When I teach them a raga, I explain what a raga is, how the notes are in their way, which is easy for them to understand. And one thing is common, that I ask them that would you like to sing a Bangla gan, a Hindi gan, or would you like to do a bit more tan sargam? And the answer that I get is every little one would like to do more tans and sargams. And that gives me such a pleasure. That's the rule. That's the classical. They would later on, whatever they want to sing, they can. That's no problem at all. But these little ones, to have their interest growing in learning ragas and different ragas, tans and sargams, it's really wonderful to see. And a little boy like Siddhant and Srihan, they have now learned how to do their own tans and sargams. So I just give them the bandish and they do their own tans and sargams. So that's something else that, I really look forward that these children, when they grow up, they would really, I hope they would be able to carry on the Kirana Gharana flag that, my Guruji has always wanted. So now, here we go. We meet with Siddhant Banerjee. And Siddhant is the first one. Before that, everybody used to call me Didi and Mashi. But Siddhant said, no, I'm going to call you Guruji because you are my Guruji. So he's the one who started. Hello, Siddhant. Hi. Right. So what are you going to perform for us today, Baba? I'm going to sing Rag Bilaval in Teental. Rag Bilaval in Teental. Okay. Shubhro, তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও সিদ্ধান্তকে? Yes, I would like to ask you, Siddhant, what is the kind of music that you listen? I know you are going to sing Bilaval, but what kind of music you listen to? Well, I actually like quite entertaining music. Like music that goes from one point to the other. Oh, and can you explain? Or if it is too much, you are in the mood for performing, I think we can come back later to understand your musical inspirations, because I'm curious what kind of music you listen to for inspiration. So please go ahead. Thank you.
Sabe cabeza sa papa maga bebe sa sa tu piano. Sabe capa maga besa nini da pa nini sa sa tu piano. Bebe sa sa pama gabe sa tu piano. Sabe capa dani sabe sani da pama gabe sa tu piano. Piano. Kapadi sa gabe sabe sani da pama gabe tu piano. Sa kala tripu piano. Kala tripu palaka sa chama chama bukan tu Vishnu tu Vishnu tu Vishnu tu piano. Sakala tribhuvana tu piano. Tu piano. Tu piano. Sakala tribhuvana tu palaka sachara chara bhutan tu piano. Tu piano. Tu piano. Thank you, Siddhant. And see, so many people have watched your performance. And let me just read some comments, okay? So they are saying, and now Boltan. Yes, he has learned to do his own Boltans. He constructs his own sargams and tans. And Siddhant, how old are you? I'm 8 years old, nearly 9. Yes, he's nearly 9. And so he has been learning from his mother, Shatarupa, but then he came to me because he thought that I could teach him better. So that's why he came to his Guruji to learn. And now he's learning, and he has learned quite a few ragas by now. And I think he has learned bhajans as well. And he practices regularly, I must tell you. So the comments, let me just read some of them. Anju Roy Hast is saying, you are very good, Siddhant. Sangeeta Mukherjee, bah, darun. Manju Ranjan Chakraborty, very good, very good. See? And then Simpi Arora, Sunrita Dhar Bhattacharya, Shoumi Dattagupta, enara bolchen amazing performance. Sitkar Gupta is saying, watch him keeping the lay with his hand. He never misses a bit, honestly. He's so good in lay. And Rumi Hawk, these children are just amazing. Mahir, we are missing you here as well. I hope you feel better soon. And next time, yes, you are going to sing the one you prepared for today. So don't worry at all. Pushpita Gupta is saying beautiful, Tony Tonu, Oshadharon. Shange royechen De Rinku, bolchen best wishes to everyone. Aro oneke, onek comments ami shob pore porbo. তবে আমার ভালো লাগছে আপনারা সবাই আছেন। ছোটরা যারা গাইছে ওদের সামনে এখনো অনেকটা রাস্তা পড়ে আছে। আমি চেষ্টা করছি আমার সাধ্য মতো ওদেরকে শেখানোর, ওরা যতটুকু সময় দিতে পারে। আজকাল তো বাচ্চাদের সবার সামনে একটা করে মোবাইল, একটা করে ল্যাপটপ, আরো কত কিছু উপকরণ। তারপরেও যে ওরা কাফি শিখছে, তারপরেও যে ওরা বিলাপাল গাইতে ভালোবাসছে, আমার জন্য এইটুকুই অনেক বড় পাওয়া। Thank you so much, Siddhant.
প্রণাম। এবারে let's hear from Anvita Gupta. Hello Anvita. নমস্কার। Anvitaর সঙ্গে রয়েছে পুষ্পিতা, Anvitaর মা. She has got her own journey. Pushpita has done a lot of social work. She went to even Nepal during the earthquake. She helps poor children, poor people. She has got a lot to do, and I really love her for what she's been doing. শতরূপা, শুভ্র, তোমরা পুষ্পিতার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে বলতে পারো। Hi, Anvita and Pushpita ji. Welcome to Kalakar Arts program today. Just wanted to know a bit from you, Pushpita ji. How do you encourage Anvita in her musical endeavor? How do you keep her motivated? It's actually Putu is a good child. She is a good child, and I don't have to force. Putu enjoys music, and she listens lots of music. She listens music all the time, and she can memorize anything comes on TV, any advertise, anything joins with music. She will memorize that, and she will practice that. And since she joined Chandradi, and she I think she motivated automatically, now she got the best Guruji in her life, and we are very, very honored, and we are very privileged for that, she's very blessed that she has a Guruji like Chandradi, and since then she has been practicing every day, and I think she, she's really enjoying learning from Didi, and also she loves music, and this is all about, I don't have to force her to do anything. Like today's program, she wakes up early, she practice her, she had shower, she prepare herself, and I'm blessed to have her. It's my daughter, yeah. No, that's very nice. Especially, we are all kind of growing up in a Western world without Indian ambience. It must be really hard to encourage and keep them at their music. What are you going to sing, Anvita, today? I'll be singing a morning rag. It's Rag Bilabal. My respect to Dadan Guruji and my Guruji Srimanti Chanda Chakrabarti. Tu hi Aadhar sakala tribhuvana ko palaka sachara chara bhutana ko tu hi Aadhar sakala tribhuvana ko palaka sachara chara bhutana ko tu hi Aadhar, tu hi Vishnu, tu Narayana Karana, tu para Brahma Jagata ko tu hi Aadhar. Sa sa re re sa sa ga ga sa ni re sa tu hi Aadhar. Ma re ga sa pa ga ma re ni ni dha pa ma ga re sa tu hi Aadhar. Re re sa ga ga re re pa pa ga ga ni ni pa pa tu hi Aadhar.
Gaga re sa sani dhapa tu hi aadhar. Sa re sa pa ga pa ni ni sa tu hi aadhar. Gaga re sa ni sa tu hi aadhar. 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 Sakala tribhuvana ko gaga papa ni sa gaga re sa sani dhapa ni dhapa maga re sa tu hi aadhar. Sakala tribhuvana ko papa ni sani dhapa re gaga re papa gapa ni sa re ga sani dhapa maga re sa tu hi aadhar. Sakala tribhuvana ko tu hi aadhar. Tu hi aadhar. Tu hi aadhar. Sakala tribhuvana tu hi aadhar. Tu hi aadhar. Tu hi aadhar. I'm very proud of you, Putu. Thank you. Anvita is only learning from me for last 6 weeks, and this is the first raga that she has learned from me. But Anvita also learns Rabindra Sangeet from Dr. Imtiaz Ahmed, who is one of the integral part of Kalakar. So Putu, আমাদের কি একটুখানি অন্য গানও শোনাবে নাকি? একটু বাংলা গান শোনাবে? হ্যাঁ। কি শোনাবে বলো? আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাবো। আচ্ছা গাও। জয় তব বিচিত্র আনন্দ। বাহ, পুতু শোনা, তানপুরাটা একটু জোরে করে নাও বাবা। ওকে। জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি জয় তোমার করুণা। জয় তব ভীষণ সব কলুষণা, শোন রুদ্রতা। জয় অমৃত তব জয়, মৃদু তব জয়, শোক তব জয় সান্ত্বনা। জয় তব বিচিত্র আনন্দ। Very, very good, Anvita. There are lots of comments about your singing. Shilpi Nag is saying, wow, Putu, what a beautiful singing. Then you have Monojit Banerjee saying, beautiful. Mahir Ahmed, Anju Roy, Manju Ranjan Chakraborty, Sunrita, Kaveri Das, Debjani Chattopadhyay Lahiri. So many people have heard you singing today, Putu. Thank you. Very good. And I could also see that while Putu was singing, she's going this way and that way. And the same goes with Pushpita. So very soon, Pushpita is going to join Kalakar's class. থ্যাংক ইউ দিদি। আসলে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো আমার তো সে যোগ্যতা নেই, কিন্তু আমরা সবাই খুবই কৃতজ্ঞ দিদি, পুতুকে আপনি শেখাচ্ছেন আর পুতুর সেই সুযোগটা আপনি দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ দিদি, আমরা সারা জীবন এটার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে কৃতজ্ঞ থাকার কোনো কথাই নেই পুষ্পিতা, আমি আমার গুরুজির কাজ করে যাচ্ছি। না নিশ্চয়ই, পুতু যে এই সুযোগটা পুতু পাচ্ছে, এটা লন্ডনের মাটিতে বসে পুতু আপনার মতো গুরুজি পেয়েছে, এটা নিতান্ত সৌভাগ্য ছাড়া, মানে এটা ঠাকুরের আশীর্বাদ ছাড়া কিছু নয়। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা পুষ্পিতা,
বিফোর আই লেট ইউ গো, আমি চাই তুমি তোমার কাজ নিয়ে একটু আমাদের অডিয়েন্সদের বলো, কেননা আমি জানি তোমার হাজবেন্ড হি ইজ ইন নেভি, অর্ধেক সময় বাড়িতেই থাকে না, তুমি দুটো মেয়েকে নিয়ে নিজে সাংঘাতিক ব্যস্ত জীবন কাটিয়ে পুতুকে কখনো ইমতিয়াজদার কাছে ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছ, কখনো এই সদ্য আমার কাছে নিয়ে আসা শুরু করেছো। তুমি একটু তোমার কথা বলো তো, তুমি কি কাজ করেছো? Thank আমি you, তো দিদি। জানি, কিন্তু আমি চাই আমাদের অডিয়েন্সরাও একটু শুনুন তুমি কি কাজ করেছো, কারণ Thank এই you, কাজ, দিদি। যে কাজ তুমি করছো সেই কাজ তো সবাই করতে পারেন না। না দিদি, এটাও একটা আশীর্বাদ। আসলে আমার একটা শখ ছিল, আমি যারা অনেক মাদের আমাদের স্পেশাল নিডস সন্তানরা হচ্ছেন লন্ডনে, তো আমার সবসময় একটা স্বপ্ন ছিল যাদের ঘরে স্পেশাল নিডস বাচ্চারা আছে আমি তাদেরকে হেল্প করব প্রথমে। তো আসলে প্যারেন্টিং, আমার দুটো বাচ্চার জন্য প্যারেন্টিং আমি জানি খুবই হার্ড একটা, মানে মোস্ট হার্ডেস্ট জব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আউটসাইড। তারপরে ওই আমি তখন এই স্পেশাল নিডসের উপরে আমি পড়াশোনা করে আমি একটা স্কুলে আমি অটিস্টিক বাচ্চাদের সাথে কাজ করি, স্পেশাল নিডস স্কুল। তো ওখানে আমার একটা বলতে গেলে আমি বলবো যে আমার একটা মেন্টাল একটা স্যাটিসফ্যাকশন ওই জবের মধ্য দিয়ে, কারণ আমি এই 16 ইয়ার্স এই জবের সাথে আছি এবং প্রত্যেক দিনই কোনো না কোনো ভাবে আমি রিওয়ার্ড পাচ্ছি। মারা আসছেন আমার কাছে, প্যারেন্টসরা আমাকে বলছেন যে আমার বাচ্চাকে করছে, এবং এটা ভীষণ ভীষণ রিওয়ার্ডিং। তো সেই কাজ তো এই দেশের আমার মনে হচ্ছে যে এটার সাথে আমি একেবারেই নিজেকে খুব ভীষণ রকম জড়িয়ে ফেলেছি, এবং এটা এই জবের বাইরে আমি মানে যেটা প্রফেশনালি যেটা বলে সেটা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারবো না। অনেকবার চেষ্টাও করেছি, কারণ শুরুর দিকে আমার নিজেরও ডিপ্রেশন হতো, বাসায় এসে আমার ধৈর্য থাকতো না, কিন্তু এখন আমার এতই ভালোবাসা কাজের প্রতি যে আমি সানডে আসলে আমি খুব এক্সাইটেড থাকি যে আমি মানডে ওদেরকে দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে আমার প্রফেশনাল। আর যেটা আমি প্যাশনেটলি বিশ্বাস করি যে আমি আসলে বাংলাদেশে আমার জন্ম, আমি বড় হওয়া, এবং আমার বাবা এবং আমার দাদু দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তো যার কারণে আমার ছোটবেলা থেকেই আমি আসলে এই মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে আমি বড় হয়েছি। তো আমার মার অ্যাকচুয়ালি অনেক সুযোগ ছিল যে বাবা খুব অল্প বয়সে, আমাদের খুব অল্প বয়সে বাবা মারা যান। তো মার খুব মানে ছিল, সুযোগ ছিল যে অনেকেই প্রেশার করেছিল। আমার দাদুরা ইন্ডিয়াতে ছিলেন, আমার কাকুও ইন্ডিয়াতে ছিলেন, ওনারা 71-এ অর্ধেক আমাদের ফ্যামিলির অর্ধেক চলে গেছিলেন 71-এ, আর ফেরত আসেননি। তো ওনারা খুব প্রেশার করছিলেন মাকে যাওয়ার জন্য, কিন্তু মা একেবারেই আমাদের 6 জন ভাই বোনকে নিয়ে বাংলাদেশে ছিলেন শুধুমাত্র বাংলাদেশকে ভালোবাসার জন্য, ওনার স্বামীর প্রতি সম্মান দেখার জন্য, মুক্তিযোদ্ধা শ্বশুরের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল খুব দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের বাংলাদেশেই আমাদের বাড়িটা দখল হয়ে যায়, এবং আমরা বিভিন্ন সময়ে মানে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হই। তো যার পরে আমি যদিও লন্ডনে থাকি, তো যখন এটার মনে হলো যে এটা ভীষণ রকম আঘাত দিচ্ছিল আমাদেরকে, আমরা সব ভাই বোনরা বাইরে, কিন্তু যে দেশের প্রতি আমার মায়ের এত ভালোবাসা, আমার বাবার ভালোবাসা, সেই দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব তো বেড়েই যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন কাজ শুরু করলাম যে আমার দেশে যে আমার যে অধিকার, সেই অধিকারের লড়াই যখন শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে আমার মতো হাজারো পরিবার এরকম বাংলাদেশে আছে। তো সেই থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার যে সেকুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের কাজ, কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আমার নিজের দেশ, এবং বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট সবার জন্যই সবাই বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন, এবং সবার সমান অধিকার। তো সেই অধিকারের কাজে নেমে গিয়ে এখন সাধারণ মানুষের পাশে আছি। আমি আজকে শুধু 2 সন্তানের মা না, আমি অনেক অনেক সন্তানের মা, এবং আমার হাজারো ভাই বোন বাংলাদেশে। তো এটা হচ্ছে কাজ দিদি, এটা চেষ্টা করি মানুষের পাশে থাকার, আমার যে বাংলাদেশের প্রতি যে আমার ভালোবাসা এবং হাজারো মানুষের যে অধিকার, সেই অধিকারে মানুষের পাশে থাকার একটা চেষ্টা, এটুকুই। থ্যাংক ইউ দিদি আমাকে এই কথাগুলো বলার সুযোগ। এগুলাতে আসলে আমি খুব ইমোশনাল হয়ে যাই, আমি এই কথাগুলো কন্টিনিউ করলে আমি কেঁদে ফেলবো। তো ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে। Very, very sweet of you, Pushpita. Very nice of you. And that's what I wanted to say, that see, without their parents' encouragement, without the parents' support, how would the children continue with their love, their passion for music? So I'd like to thank all the parents who has encouraged their children to learn, as my parents has done. I was in Kakdeep, which is about 100 কিলোমিটার দূর কলকাতা থেকে। আমার বাবা প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ছিলেন, তার কাজের সূত্রে আমরা কাকদ্বীপে ছিলাম। কিন্তু ভোরবেলা 3টের সময় ঘুম থেকে উঠে আমার ঠাকুরদার জন্য রান্না করে, আমার ছোট্ট ভাইটার খাবারের ব্যবস্থা করে, আমার মা আমাকে নিয়ে 4 ঘন্টা বাসে কাকদ্বীপ থেকে এসপ্ল্যানেড এসে, সেখান থেকে আরো 2টো বাস বদল করে আমি আমার গুরুজির কাছে গান শিখতে যেতাম।
তো যাওয়া আসাতেই আমার প্রায় 6-7 ঘন্টা সময় লেগে যেত প্রত্যেকবার। তারপরে 2 ঘন্টা গুরুজির কাছে গান শেখা। কিন্তু এই যে আমাকে নিয়ে যাওয়া, আমি তো তখন ছোট, আমার তো 6 বছর 7 বছর বয়স। আমার বাবা মা আমাকে নিয়ে না গেলে আমি কি এই গুরুর সাহায্য পেতাম? যতটুকু সামান্যই গান গাইতে পারতাম না তো বাবা মার সাহায্য ছাড়া। তো এই বিদেশেও যখন দেখি যে বাবা মায়েরা তাদের ছেলে মেয়েকে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় গান বাজনার ঐতিহ্যটার মধ্যে রাখতে চাইছেন এবং সমানে তাদেরকে তাদের পাশে থেকে তাদের এনকারেজ করছেন, তখন তো সবার আগে বাবা মাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়, বাবা মাকেই ভালোবাসা জানাতে হয়। তো সেই জন্যই আমি সুস্মিতাকে বললাম ওর কথা বলতে। ওর এত বিজি শিডিউলের মধ্যে she has been managing, looking after her family, looking after her daughters, taking them for the schools, music classes, as well as she's also looking after other children. So thank you Pushpita, and thank you Shona and Bhita, ভীষণ ভালো গেয়েছো। তো আমি তো জানি তুমি অনেক ভালো গাইবে, and I really wish one day you would sit on the stage beside me. Okay. Okay, now let us meet with Srinivas Giridhar. Srinivas, I have known Srinivas for not a very long time, and then this Kannada boy, this young boy, what surprises me is that he doesn't speak Bengali. He does not know a word in Bengali, although I have been trying to teach him a little bit now. But he knows how to sing. The main thing is that he knows how to express his emotions through his singing, which is the main thing. And Srini has learned Karnataki classical. Srini has also learned Hindustani classical, and he is taking talim from me at the moment. But you'll be surprised to hear how well he sings Bengali songs. He has a love for Mayer gan, like Shama Sangit, Agumoni gan. So let us welcome Srini. And as I always say, a parent needs to be there to support. So we have Induji here, who is Srini's proud mother. Hello, nice to meet you. Shubhro, তুমি Sriniর সাথে একটু কথা বলবে? Sure, Srini. Hello, I'm Shubhro. Hello. Know that you are into Carnatic classical and you like. So what I would like to ask you first and foremost is, how do you sing a Bengali song when your knowledge of the language is limited? So for me, language has never been a barrier. So like the pronunciations is not, I don't put a lot of effort. But to get the feeling of the song, I learn the meaning of the song prior to singing it, and then I sing. Okay, that's great. And what I would like to, I was excited to hear that you like Shama Sangit, right? Yeah. Yes, and I'm sure Guruji has told you about Pannalal Bhattacharya. Have you heard his sing songs? No. All right. Guruji, would you like to have a word with Srini about it later on, maybe? And he will proceed. I do, because when I see that he has such a feeling, like today I have asked him to present Mago Chinmoy Roop Dhare Aaye after his classical bandish, and I would really like him to learn more Bengali songs, and he sings wonderful Rabindra Sangit as well. Oh. So it really surprises me that how come, and he has learned a little bit of Bengali now, but I promise you within 6 months time he is going to speak fluent Bengali. That's my promise. So then he will know more Shama Sangit. But today, Srini, better, what are you going to present for us? Now I'm going to present Rag Bihag. Rag Bihag, okay.
सुंदर नारी, प्यारी प्यारी सुंदर नारी, प्यारी प्यारी सुंदर नारी, प्यारी प्यारी दिल को लुभाए, यानी रियल बेली सुंदर नारी, प्यारी प्यारी दिल को लुभाए, यानी अलबेली अलबेली यानी सुंदर सुघर अत चंचल नैन मृग, सुंदर सुघर अत चंचल नैन मृग, बिन कजरा मन भाई, बिन कजरा मन भाई, बिन कजरा मन भाई, आली रियल बेली आली री गम बनी सग गरे सनी द बम ब गम गरे सनी स आली री सनी रे सनी द बम गम गरे सनी स आली री स गम ब नी स गरे सनी द बम गरे सनी स आली री बनी स बनी सनी द बम ब गम गरे स आली री मम द म प म गम गरे सनी रे स म ग प म नि द ब गम बनी स गरे सनी रे सनी द बम गम गरे सनी स आली री आली री अलबेली आली री अलबेली आली री अलबेली आली री आली री आली री अलबेली अलबेली। Thank you. Beautiful, Srini. Would you like to present Mago Chinmoy Roop Dhore Aaye? Sure. মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, ঋন্ময়ী রূপ তোর বুঝি সিঁদুর গাতায়, দুর্গতি কাটিল না চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়,
যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ। যে মহাশক্তির হয় না বিসর্জন, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ। মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দি, মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দি, সেই দুর্গার দেশ চাই। চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়। আমাদের বুঝে দশভুজা শক্তি দে পরব্রহ্মময়ী। ভক্তি পূজার ফল শক্তি কি পাবো শুধু, হব না কি বিশ্বজয়ী। এই পূজা বিলাস সংহার কর যদি, এই পূজা বিলাস সংহার কর যদি, পুত্র শক্তি নাহি পায়। চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়। Wow, amazing, Srini. Thank you. That's a great. Thank you. We are getting a lot of comments. I'll just read a few. Sangeeta Mukherjee says, beautiful singing. Thank you. Babul Rahman says, beta onek boro hao. Thank you. Siddhar Gupta says, really soulful rendition. Shilpi Nag is saying, beautiful musical platform. Meena Rakshitji is saying, music opens the inner eye of the human being to know the whole universe, which also helps to live in this world happily. Music reaches those sparks that even Heineken does not reach. So again, very amazing comments all over. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Srini. And again, as I said, I would like to thank your mother, Indiji. Thank you so much for your support and for being there. Srini, we all love him, but without your support, without your encouragement, I don't think Srini would have, this would have been possible for Srini to do all this. So thank you. Thank you, On ma'am. behalf of me and everybody here. Thank you. He needs blessings from all of you. He definitely has the blessings from my Guruji and of course the Almighty. Thank you. Thank you. Well done, beta. See you soon. Chandraji, it would be really good to talk a little bit with you as well, just so that our audience can hear from you now that we have you today. We were just wondering about your teaching in UK. Like, as far as I know, when I started about 4 years back with you, you hardly taught, you know. It was like a big privilege to be able to be one or two students that you used to teach at that point. So, but again, I think you have changed that over years. So wanted to know how your teaching has evolved over years in UK. Well, when I started with my Guruma, I was the only student that Guruma used to teach at that time. And she told me that till such time you are a performing artist, do not teach. Concentrate on your own performance, your own riyaz. But at the same time, I used to see Guruji teaching hundreds of children and whoever comes, as if it was an open hall. Anybody wants to learn music, come to me, I'll teach you. That was my Guruji's approach.
So very, very different. So I initially, obviously, I was very close to Guruma. So I thought, no, I'm not going to teach, only concentrating on my own performance. But for last couple of years, things have really changed. First of all, the COVID, that has taught us many things that I never could experience in my life. I have seen family members, we have lost our family members, our very close friends, family members as well due to COVID. And I have been thinking that whatever I have learned from my Guruji and Guruma, with the current situation, I'm not sure how long I'm going to live. So what's going to happen to all these bandishes that I have learned from my Guruma? So I need to pass it on to them, at somebody who really would be keen to take this forward. So with that thinking in mind, I started teaching. Obviously, my condition is that whoever wants to learn, they have to be serious enough. I don't mind whether you sing Bollywood songs, whether you sing ghazals, whatever, but the basic you need to learn, that is a pure classical. You do your riyaz, you follow as I guide you. And then after a certain stage, you will be able to sing anything that you would like. But you have to be very serious. That's my condition. And I have heard something from Pandit Birju Maharajji. And Maharajji said, like Shashwati was telling me the other day, that, we tell Maharajji that, why do you teach? Why do you have to teach now? So many students. Why can't you just teach only the advanced students? Which obviously I could relate to, because obviously when you came to me, Shatarupa, you know that I could only take advanced students who has already learned, who has already in that stage. But then again, as my Guruji also used to say, and that's the same thing I have heard Shashwati saying about Birju Maharajji, that Maharajji says that somebody who has learned for 9-10 years, he's already at a stage that my goal would be to teach those people who didn't have that opportunity, who would like to learn but never had that opportunity due to it could be any reason, যে ওরা শেখার সুযোগ পায়নি। তো আমি তাদেরকেই শেখাবো যারা শিখতে চায়, হয়তো গলাটা তৈরি করার সুযোগ পাইনি। তো আমার কাজ তো অ্যাজ এ গুরু সেটাই, যে আমি ওদেরকে সাপোর্ট করব, যে গলাটা তৈরি হোক, তুমিও একটু গাইবার চেষ্টা করো না। যে শিখছে 10 বছর ধরে, সে তো শিখেইছে, যে কিচ্ছু জানে না তাকে শিখিয়ে যদি কিছুটাও তাকে দিয়ে গাওয়াতে পারি, সেটাই অনেক বড় পাওয়া হবে। তো এইরকমই একটা ভাবনা চিন্তা মনে নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি, যে যতটুকু আমার গুরুজি, আমার গুরুমা আমাকে শিখিয়েছেন, যদি তার কিছুটাও আমি শেখাতে পারি যারা শিখতে চান তাদেরকে। আর ভীষণ ভালো লাগছে যখন দেখছি ছোট ছোট বাচ্চারা এত ভালো গাইছে। এই যে শ্রীনি, তোমার ছেলে সিদ্ধান্ত, শ্রীহান আমেরিকাতে, ইহা, একটু পরে তোমরা আরো কয়েকজনের গান শুনবে। আনভিতা মাত্র 6 সপ্তাহ আমার কাছে শিখেছে, কিন্তু এত সুন্দর করে the way she has practiced, I didn't have to tell her that Putu, you have never learned a raga in such way, so you really need to do more practice. I never had to tell her. She took the initiative, get her tanpura out, do her riyaz after her school homework and all that. So that gives me a lot of encouragement to teach these children. So, I'm really hopeful that, with you, like advanced student like you, Sangeeta, Priya, and Anuja, with you all, these little children one day would even sing maybe better than you all. Who knows? দেখা যাক কতটুকু কি করতে পারি আমরা এই লন্ডনে বসে, যতটা সম্ভব হয় চেষ্টা করে যাচ্ছি এখনো তোমাদের শেখাবার, এইটুকুই তো। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে ত্রোপা রয়েছে, এবারে একটু ত্রোপার সাথে আমরা কথা বলবো। আর আমি যেমন আগেও বললাম যে আমি তো কাউকেই ছেড়ে কথা বলি না, তো ত্রোপার সঙ্গে ত্রোপার মাকে ওই জন্য আজকে বাধ্য হয়েছে বসতে। তবে দোলা নিজেও গান করে, দোলা ইমতিয়াজদের কাছে গান শেখে এবং ভালো গায় আমি জানি। সিনসিয়ার মাদার, ওরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তারপরেও ত্রোপাকে সমানেই ও গান শিখতে সাপোর্ট করছে, এনকারেজ করছে, আমার কাছেও সেইভাবেই নিয়ে এসেছে। সো লেটস হিয়ার ফ্রম ত্রোপা। ত্রোপা, beta, what are you going to perform for us today? I'm going to try to perform Rag Kafi Drut Bandish in Tinta, called Bhatia Banao Nahi. Go. Pranam to my Dada Guruji and my Guruji, and thank you for everyone who's watching.
बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे विनती करत गई हार हार मुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया तुम हो ऐसे ही पता रे काहे करत तुम हमसे डरे मुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं सरे गाने गाने सस सरे गम गाने सस बतिया बनाओ नहीं सरे गम पध पम पम गाने म गाने स बतिया बनाओ नहीं रे गाने सरे गम पध म प रे गाने स बतिया बनाओ नहीं सरे गम पध नि ध पम गाने गाने सस बतिया बनाओ नहीं नि ध पम पध नि स नि ध पम गाने स बतिया बनाओ नहीं ध पम नि ध म प स नि स ग गाने स बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे गाने सरे का गाने स म गाने गाने स सरे ग म प ध म प स नि ध प ध नि स बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे नि ध म प ध नि स नि स ग रे स नि ध प नि ध प सरे ग म ध म प रे म ग रे स बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे तुम हो ऐसे सनि धनि स ग रे स नि ध प म प ध नि स तुम हो ऐसे सरे ग म रे ग म प ध म प नि ध प स तुम हो ऐसे स रे रे ग ग म म प प ध म प ध नि स तुम हो ऐसे प स नि ध रे स नि ध ग रे स नि ध नि स तुम हो ऐसे ही पता रे प प ध म प ध नि स ध नि स नि स नि ध नि ध प म ध म म प म ग रे स तुम हो ऐसे ही पता रे सरे ग म प ध नि स ग रे स नि ध नि स नि स प प ध ध रे रे ग ग स रे नि स तुम हो ऐसे ही पता रे काहे करत तुम हमसे डरे मुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे विनती करत गई हार हार मुझसे बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बतिया बनाओ नहीं बार बार तुझसे থ্যাংক ইউ ত্রোপা এন্ড থ্যাংক ইউ দোলা। তাহলে তুমি এই বন্দিশটা শিখেছো, এরপরে ত্রোপাজকে আমি যা শেখাবো সেই বন্দিশটাও শিখে নিও। তাহলে তুমি তো জানো আমি তো ছাড়বো না, আবার কবে যখন প্রোগ্রাম হবে বলবো দোলা এসে পাশে বসে গান করো।
ছাড়াছাড়ি তো নেই। থ্যাংক ইউ দিদি এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। আমি জাস্ট ও যখনই করে আমি ওর পাশে থাকার চেষ্টা করি, আর ও মানে বলে মা তোমাকে একটু শেখাই, এটা ওর কাছে মনে হয় ভালো লাগে। আর আমার যতটুকু ক্ষমতা আমি মানে চেষ্টা করেছি গাওয়ার, হয়তো কিছুই হয়নি তারপরও থ্যাংক ইউ। দেখো তোমাকে তোমার মেয়ে শিখিয়েছে, এর থেকে আনন্দের আর কিছু কি আছে বলো? অবশ্যই, এটা অনেক বড় পাওয়া। Tropa, you also learned from Imtiazda, right? Yes, I do. Okay, so would you like to sing something? Whatever you have learned, Rabindra Sangit, maybe দুই এক লাইন যদি আমাদের একটু শোনাও। I have নজরুল গীতি। নজরুল গীতি গাইবি? আচ্ছা ঠিক আছে, নজরুল গীতিটা তোকে কে শিখি? এটা তো ইমতিয়াজদা শেখায়নি তোকে। Yeah, you did. আচ্ছা ঠিক আছে, তুই নজরুল গীতি গা। শুক্লো বাদানু পরবারে নাচেছে ঘূর্ণিবার, জনরঙে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়, জনরঙে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়। দিঘির বুকে শত দল দুলে ছড়ায়ে বহু কোনো ঝাপার গলি, চঞ্চল ঝর্ণার জল ছল ছলি বাটের পথে সে ধার, জনরঙে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়, জনরঙে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়। Good try, Tropa. Thank you. জানো তো শতরূপা, শুভ্র, ত্রোপা খুব ভালো ফোক গায়। ও ফোক শেখে, এখানেই থাকেন লন্ডনে শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী। ও গৌরীর কাছে ফোক শেখে, অনেক ছোট্টবেলা থেকে শিখছে। তো এই আবারও বলি, as a parent I would give full credit to Dola and Tropa's father for helping her, supporting her to learn Bangla Gan and then pure classical and all that. So thank you, Tropa and Dola, both. থ্যাংক ইউ দিদি, So we will এনকারেজ করছেন এবং আপনার কাছে শিখছেন। সবার ওই গানের পিছনে অনেক অবদান আছে। তো সবকিছু শেখার চেষ্টা করে দিদির কাছে, পুজোর গান, তারপর বিভিন্ন বলে এটা মানে দেশের দেশাত্মবোধক গান, এগুলো সব শেখার চেষ্টা করছে। আপনারা আশীর্বাদ করবেন ও যেন গান গেয়ে গানটা যেন চালিয়ে যেতে পারে। এটা আমার বাবার একটা স্বপ্ন, যেন এটা ও করে যেতে পারে। নিশ্চয়ই পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। তোমাদের এত ভালোবাসা আছে, চেষ্টা আছে। আর জানো তো, এই যে I can see so many comments here again. সঙ্গীতা মুখার্জি খুব সুন্দর, পুষ্পিতা গুপ্তা, কাবেরী দাস বলছেন বাহ ত্রোপামণি, বাতিরুল হক সর্দার বলছেন অসাধারণ ত্রোপা, বাতিরুল হক আরো বলছেন যে এক্সেলেন্ট প্রোগ্রাম, বাবুল রহমান বলছেন আই এম সিঙ্গিং উইথ ইউ ত্রোপা, মৌটুসী চৌধুরী এক্সেলেন্ট বলছেন, সবার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। চিরঞ্জিত ভীষণ ভালো লাগছে তোকে দেখে আজকে, দেখেছিস তো এখানে সবাই কত ভালো ভালো গাইছে। তাহলে নেক্সট টাইম যখন তুই লন্ডনে আসবি, তোকে কিন্তু একটা সেকেন্ডও বসে থাকার জন্য সময় দেওয়া যাবে না, এতজনের সাথে প্র্যাকটিসে বসতে হবে। চিরঞ্জিত খুব আমার খুব কাছের আমার ছোট ভাই, অনেক নাম করেছে, কুমারদার ছাত্র, ভীষণ ভালো তবলায় বাজায়, অনেকবার এসছে লন্ডনে এবং অনেককেই চেনে। ভালো লাগছে চিরঞ্জিত তুই আজকে ওদের গান শুনছিস। থ্যাংক ইউ ত্রোপা আর দোলা, ধন্যবাদ, ভালো থেকো। শুভ্র শতরূপা, বলো কেমন শুনছো বাচ্চাদের গান? দারুণ, আর কি বলবো। আমার তো প্রত্যেকটা বাচ্চা যা গাইলো, ইট ইজ বিয়ন্ড মি। আমি নিজে আসলে এই প্রোগ্রামটা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে করছে যে আমি শুধু আমার মেয়ের গান শুনি, আমি সেখান থেকে তো তার থেকে বাইরে তো আমি কিছু শুনি না। যখন এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে সব বাচ্চারা যখন গাইছে, আমি বুঝতে পারি যে কত ভালো গায় আসলে এরা, এবং এটা একটা আই ওপেনার, এটাই বলবো আমি ছোট করে। খুব ভালো লাগছে, হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে, বাচ্চারা এত ভালো গাইছে। স্পেশালি মানে ওদের, if you place yourself in their shoes, you kind of understand that they might be so nervous but still doing such a brilliant performance. I think
It's really, really hard. And they have a lot of energy and passion in that, which is really inspiring to see. So we are almost towards the end of the children's section. So we have Shusri and Tanushri. Tropa and Vita, they are not learning from me for a very long time, but within a very short time, they have really practiced well. So they are, able to sing a bandish with tans and sargams. The same goes with Shusri and Tanushri. So Shusri came to me to learn first, and then every time she would come, I would see her little sister accompanying her with their parent. And then I could also see the little sister is also trying to sing, and she's humming. So obviously, as you know me, so I told their father that, no, if you are bringing two daughters, they both have to learn. They can't get away, and you have to join as well. So obviously, their father Shushantoda said, "Oh my goodness, Didi, you are asking me to sing." I said, "Yes, you have to. Music is the only thing that keep everyone together." তো সেই সঙ্গে সুশান্তদাও আস্তে আস্তে গাইতে শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে আজকাল আমাকে বলেন, দিদি ওদের সব গান কিন্তু আমি শিখে ফেলেছি। তো সুশান্তদারও আজকে থাকার কথা ছিল, একটা দুর্ঘটনার জন্য উনি থাকতে পারেননি। তবে লেট আস ওয়েলকাম সুশ্রী এন্ড তনুশ্রী। হ্যালো হ্যালো বেটা, প্রথমে কে গাইবে আর কি গাইবে বল? আমি একটা ঠাট আশাবাড়ি করব। আশাবাড়ি গাইবে? আচ্ছা, গাও শোনা। Sare mama pada pada ni sa re sa ga re sa ni dha pa ma ga re sa ni sa akiya lage rahatani sa dina sare mama dha pa dha ni dha sa ni dha pa ma ga re sa ni sa dha ni sa akiya lage rahatani sa dina yare देखना काहे हरि पल्ला चीना मोहे हरि पल्ला चीना मोहे मामा धामा धनी धामा सरे सरे गरे सा सा हरि पल्ला चीना मोहे धामा मा गरे सा सा धनी सा सा सरे सरे हरि पल्ला चीना
Sani sare dhani sa sa sare gare gare sa sa sani dha pa ma gare sani sare sa dhari pa china mohe yoga se mita ma ma dha ma dhani sa sa sani sani sare gare sani dha pa ma dha ma ga ma gare re sa sa dhari pa china mohe yoga se mita sada rangile Thank you. এবার সুশ্রীর গান শুনি। What are you going to sing, Shushree? আমি রাগ মালকোষ খাবো কয়েকটা তান সারেগামা বলতাম দিয়ে। গাও। आज मुझे आईना बनवा, आज मुझे आईना बनवा, करूँगी रंग सोरंग दुनिया, आज मुझे आईना बनवा, जासु गुण बसन पैरू फूला बान से जब बिछाओ चूना चूना गलिया, आज मोरे आईना बनवा, आज मोरे धनी सा नि सा गा सा सा मा मा गा मा गा सा नि सा, आज मोरे आज मोरे धा मा धा नि नि धा मा गा मा धा मा गा मा गा सा नि सा, आज मोरे आज मोरे गा मा धा मा धा नि सा नि धा मा गा सा नि सा, आज मोरे आज मोरे सानी सा सा नि नि सा सा धा मा गा मा नि धा सा 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 नि सा गा धा नि धा मा गा मा धा मा गा मा गा सा, आज मोरे आईना बनवा, आज मोरे आईना बनवा, मा गा गा सा 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 नि धा नि धा सा गा सा नि नि धा मा धा नि सा नि धा मा गा सा, आज मोरे आईना बनवा, करूँगी रंग सोरंग दुनिया,
Sani sa sa ni ni sa sa ni dha ma ga sa ni sa sa आज मोरे घर आज मोरे घर आज मोरे घर आएगा बनवा आज मोरे घर करूँगी याद सो आज मोरे घर आज मोरे घर आएगा बनवा करूँगी याद रंग सो रंग दुनिया आज मोरे घर आज मोरे घर आज मोरे घर आएगा बनवा। Thank you. Thank you, Shusri Tarusri. Ebare, we are at the end of the children's section now. So we would like to start with my other group of students. And to be honest, I was not at all worried with the little ones because I knew they would be just perfect. And as you have witnessed, they are perfect. Now I'm a bit worried while we go to the other section. Right. So the first, we have Tashin Choudhury joining us today. Shatarupa, over to you, Shatarupa and Shubhro. Welcome, Tashin. Hi. Hello. Hi. So just tell us a little bit about yourself, Tassin. Like, what do you do for work? You know, how did you come to music? A little bit about musical journey. Well, actually, it's quite a bit of tricky thing about myself when it comes to music. But in short, I just say, well, I'm a researcher in the UK. Sorry to interrupt. We can't hear you. Can you get a little bit close to the microphone? Okay. You hear me now? You hear? Yeah, you're breaking off a bit. Shubhro, can you hear Tassinji? Tassin, can you speak so that I could hear you before, but now. Yeah, let's try one more time, please. Yeah, maybe there was some problem with sound. Yeah. I can. Better. It's okay now. Yeah. Well, yeah. I'm a researcher in the UK, settled in the UK, working on South Asian narratives. Completed my PhD from University of Greenwich. I'm looking to get into the mainstream research work very soon. Music is a patient as long as I came to my sense, but there wasn't any opportunity for me to learn music properly in my early days. So when I got a chance now
work and to learn music properly. Then I started taking lessons from my Guruji, Chandra Chakraborty. I'm learning classicals from her. She's really helping me to mold up my voice, my musical senses, other technical sides of singing. I'm really being grateful to her for her kind help. And in terms of the kind of music I love, my comfort zone is Bengali song. I'm from Bangladesh by ethnic identity. But we grew up listening Calcutta songs, especially that time's legends like Hemant Mukhopadhyay, then Shamal Mitra, Manna De, Kishore Kumar. And that impacted me a lot, actually, when I was growing up. In my growing up days, actually, I was hugely influenced by those legends. So I feel a kind of comfortability in singing those kind of songs. Besides, I also sing Hindi songs when they're pretty melodious. They have a lot of opportunities to play out your skills of music. When there is something in Hindi, I also prefer to take it up. So this is all about myself, actually. I'm just a learner. To be, in short, in the world of music, I'm just a very little learner. I think we all are. Thank you, Tasmin. What are you going to sing today for us? Yeah, so my Guruji, I like this song a lot. When I rendered it in front of her, so and I also love to play it in honor of her. It's Kishore Kumar song. Ek din pakhi ude jabe je akashe. It was composed by Ari Bowman and penned by Gauri Prasanna Majumdar. It has the Hindi version as well, but I'll play the Bengali one. I'll try. I'm not very, sure that I will be doing justice to this song anyway, but I'll try. I think we are already getting some comments that your microphone is breaking up a little bit. Just because we don't want audience to miss out your beautiful performance. So I just thought I'll. So is it clear now? I'm just. Yeah, it's clear now, but in between, I think the microphone is causing some noise. So might help if you sit in front. I'll try to sing as loud as possible, just to make sure that everyone can listen it properly. Is the view is clear to all, right? Yeah, view is clear. Everything's okay. Ha ha পাখি উড়ে একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে পাখি উড়ে একদিন পাখি উড়ে যাবে
যে আকাশে ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে I'm very sorry to interrupt. আমার মনে হয় সাউন্ডটা একটু ঠিক করে নেওয়া ভালো। সাউন্ডটা ঠিক আসছে না। তাসিন, I'm sorry to interrupt, but আমি চাই যে সবাই গানটা ভালো করে শুনুক। সাউন্ডটা ঠিক আসছে না, সাউন্ডটা ব্রেক করে যাচ্ছে। Is there anything we could do here? Shatarupa Shubro, what do you suggest? Can you try with the headphone and microphone? Maybe we because the audience is not able to hear it clearly as well. And lots of headphones, I think. Yeah. It's cracking. Somewhere the noise is interfering. The headphone and the mic may be a good idea, as Shatarupa suggested. Hello? Yeah. Is it okay now? It's still breaking up, but let's try, as audience is also requesting that use headphones, please. So let's see, let's try that as well. Tashin, যদিও classical শিখছে আমার কাছে, but he sings lovely Bengali songs, so I wanted to encourage him to sing Bengali because music is music at the end of the day. It is necessary to have a classical background to help you to understand what you are singing. But he sings really beautifully, so I thought it would be good for him to sing a Bengali song for you all. So let's see, it's really creating a problem. Everybody, Siddhartha is saying he's singing well. Unfortunately, the sound is creating problem. Everybody would love this song, I bet. Is it clear now? It is clear now when you speak, but when you are singing, it's not very clear. No, Is there a Pushpita is saying turn off Wi-Fi too? Is there a Wi-Fi switched on there as well? No, I'm connected through Wi-Fi. So I used to do the rehearsal with this with the phone, but in our the technical session we did it with computer. Can you turn off the Wi-Fi maybe? Is there a way? But then or is it better? No, then if I come out of Wi-Fi, then I will be disconnected because using the laptop. Okay, I see. Okay. Okay, let's try with this. Okay, let's try now. Let's try now. Ha 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 din পাখি উড়ে একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে পাখি উড়ে একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে হা 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 ha 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 বুকে যেন বাদলের ওই মেঘে জমে না মন ভেঙে দিতে যেন
ছাড়া আসে না, তারেই ভেবে কারো চোখে যেন জল না আসে, কারো আকাশে একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। উদাসীর বাসি আর কেন কেউ তো শোনে না, কোনদিন কেউ তার কেন মন তো বোঝে না, ঘর ছেড়ে কোনদিন যেন শেষে পথে না বসে, পথে না বসে। একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন I'm feeling really bad because Tashin has sung so well, and I know he sings very well, but the sound was not really supporting. I don't know why, because I have loads of comments here I could read. Sitkar Gupta saying it is pity I didn't meet you, Tashin, when I was back home. Beautiful singing, he's good, he has a feel. Everybody is saying how good you are, Tashin, but the sound quality was just not good enough. I don't know whether there is an internet problem or something. I'm unfortunate anyway. Well, people have witnessed you can sing, as Rumi says, it is evident that Tashin sings well, but unfortunate about the connection disruption. All the best, all the same, and we are still enjoying it. Yeah, but let's see. Would you what else would you like to sing, Tashin? I have another song actually to play, if you allow me. It's by Shamul Mitro. It's from the film Deyanea. জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লিখো হিসাব নিকাশ। বাট আমি আসলে একটু মনটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ I'm doing my trying to do my best, but কেউ যদি শুনতে না পায়। You are trying to do your best, we know, but it's just the sound. I don't know whether shall we try from the mobile. What do you say, Shubhro? Because এত ভালো গায়, আমার নিজেরই খারাপ লাগছে যে গানটা যদি ঠিক করে শোনাই না যায় তাহলে কেমন লাগবে বলো। আচ্ছা, আমি একটু মোবাইল দিয়ে ঢুকে একটু ট্রাই করি। হ্যাঁ, আমারও সেটা মনে হয় করা উচিত। আমি এখনই ঢুকছি, এই যে এখনই ঢুকছি। ঠিক আছে। এখন কি শোনা যাচ্ছে? তোমার অন্য ডিভাইসটা কি এখনো অন আছে? যে কোনো একটা ডিভাইস থেকে এসো, অন্যটা অফ করে দাও তাহলে। হ্যাঁ, আমি ল্যাপটপটাকে অফ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, মোবাইলে কি শোনা যাচ্ছে? ভালো শোনাচ্ছে, মনে হয় একটু বেটার হলো এবারে সাউন্ডটা। আচ্ছা, আমি মোবাইলে আবার দেই, যে হেডফোন দিয়ে দেখি কি রকম আসে। Thank you so much everybody for joining us, and your encouragement, your blessings, my students really do need it. Well, thank you.
How does it sound now? It's better. Better. Okay, then I'm gonna put it on. Is it visible? Everything? Is sound going okay? It is. I should have used it even before. তুমি কি গানটা আরেকবার গাইতে চাও? তাহলে করি? করো। গান গাইতে হয় প্রাণ খুলে মন খুলে, সাউন্ডের জন্য কি আর কিছু আটকে রাখা যায়? করো দেখি আর। আচ্ছা। হা 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 একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন হা 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 ha 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 বুকে যেন বাদলের ওই মেঘ জমে না, মন ভেঙে দিতে যেন ঝড় আসে না, তারই ভেবে কারো চোখে যেন জল না আসে, কারো আকাশে। একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। উদাসীর বাঁশি আর কেন কেউ তো শোনে না, কোনদিন কেউ তার কেন মন তো বোঝে না, ঘর ছেড়ে কোনদিন যেন শেষে পথে না বসে, পথে না বসে। একদিন পাখি উড়ে, একদিন পাখি উড়ে
যাবে যে আকাশে, ফিরবে না সে তো আর কারো আকাশে। একদিন এবার একটু বেটার শোনা গেছে। আমি কি ওটা করব, শ্যামল মিত্রের ওটা? করো না, একটু ছোট করেই করো। আচ্ছা ঠিক আছে। খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্টস, থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর জয়নিং। সুজিত চৌধুরী, সুজিত দা কি বলছো? ক্যান উই হ্যাভ হাউস পার্টি উইথ হিম ওয়ান্স কোভিড ইজ ওভার? চন্দ্রাদি, ভয়েস ইজ কপি অফ কিশোর কুমার। হ্যাঁ, আমার ছাত্রছাত্রীরা সবাই কত ভালো গায় দেখেছো তো সুজিত দা, তাহলে আগে আমাকে ক্রেডিটটা দাও, তারপরে তো আমি হাউস পার্টির ব্যবস্থা করবো, তার আগে কিচ্ছু পাচ্ছ না। এখন শুনে যদি আবার বলে শ্যামল মিত্রের ভয়েস, তাহলে তো বিপদে পড়ে যাবে। যাও। জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখো হিসাব নিকাশ, কিছুই রবে না লুকোচুরি এই যে খেলায়, প্রাণীর যত দেয়া নেয়া পূর্ণ হবে না। জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখো হিসাব নিকাশ, কিছুই রবে না। কণ্ঠ ভরায় গান শুনে ছুটে তুমি গেলে দারে, চোখে দেখে এত করে চেননি তো কভু তারে, অবহেলা শুয়েও তবু আমায় তুমি নাও গো ডেকে, সে তো কবে না। জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখো হিসাব নিকাশ, কিছুই রবে না। যে আঁখি হয় না খুশি আকাশ ভরা তারা দেখে, সেই হাসে কাঁচের ঝাড়ে মোমের বাতি জেলে রেখে। জানি আমি আমারে নয়, এ গান আমার ভালোবাসো, নিজের ভুলে পথের ধুলোয় পরশ মানিক ফেলে আসো, তোমার প্রাণের ওই ঠিকানায় দেখেও আমায় তবু কি গো ডেকে লবে না। জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখো হিসাব নিকাশ, কিছুই রবে না। লুকোচুরি এই যে খেলায় প্রাণীর যত দেয়া নেয়া পূর্ণ হবে না।
সুন্দর তাসিন, ভালো গেয়েছো, আর আরো ভালো গাইবে আমি জানি। তবে সাউন্ডটা প্রথম থেকেই ভালো হলে ভালো লাগতো। তবে নিশ্চয়ই আবারও তোমার গান সবাই শুনতে পাবেন। তারপর আপাতত জীবন খাতার পাতা বন্ধ রেখে রেওয়াজটা চালিয়ে যাও, তারপর দেখা যাবে কি হয়। অবশ্যই, ঠিক আছে, ভালো থেকে। Okay, so now we have Rumi Hawk. There is something I need to tell you. As I said that I really like students who are very serious. So I went to a concert. Rumi has been calling me, wanted to learn from me, but as I never thought that I would teach, I would take more students. So I kind of said, no, I'm busy and all that. So I went to a concert and then I was really thirsty. So she bought me a glass of water. And I was really, really thirsty. It was one of the summer days in London and very hot. So before she gave me the glass of water, she said, আমি আপনাকে এক গ্লাস জল দিচ্ছি, এরপরে আমি গান শিখতে চাইলে আপনি কিন্তু আমাকে না বলতে পারবেন না, কেননা জলের নামই হলো জীবন। তো বোঝো অবস্থা, এরকম নাছোড়বান্দা লোকজন পেলে তখন তো না বলা যায় না। So obviously I had to say yes to Rumi, and since then she has been learning from me. So she's going to try whatever she has learned, whatever she is able to practice. Hi everyone, Namaskar, Chandraji, Guruji, Namaskar, and hi Shubro and Shatarupa. Yeah, I would like to say something about my musical journey to begin with. What it is, yes, I actually started my যেমন আমরা বলি না যে হাতে করি, হ্যাঁ, তো হাতে করিটা শুরু হয়েছিল with শ্রদ্ধেয় রানা রহমান. That was in my childhood days. That was only for about a year or so. And then I wasn't really a committed person as a youngster. And so I left it there. And then we kind of you get on with life, you go on with your career, and I've started my teaching career, and that just took over life, basically. You probably all know, as it does with every profession. And so suddenly, after only about 7 years ago, actually, suddenly there was something occurred in my life, basically. And that kind of threw me back. And there was this pull for music. I just thought, actually, no, I want to do something. I want to sing, because I thought that was the only outlet I could have, internally, kind of to express your emotions. I thought, well, what better way is there or form is there without music? So I went in search, I would say, and I found my second Guruji, Shraddha Gauri Chaudhary. She's very well known in our London community. And I said, Didi, I would like to learn music. And so I learned with her for about 3 years. And then I thought, I want to mature that level. I want to kind of take the next step. So I went in search again, and there was the Shotokonto, 100 voices singing patriotic songs for Bangladesh in, I think it was 2016, 15 or 16, ওরকম হবে আর কি. And that's where I met Dr. Imtiaz Ahmed, my next guru, or present as well, actually. He's my guru at present as well. And I thought, this is it. This is what I've been looking for. Because I'm very passionate about Tagore verses, his texts, his verses, his poems, songs, everything. Even though half the time I would say I don't really understand it to the level that I should. But that was my passion. So I thought, yes, this is my next step. So we approached Dr. Imtiaz Ahmed, and luckily he accepted our offer and accepted me as a student along with others. And there I was for another about 3 years, 2 to 3 years. And then I thought, well, actually I need, because
conversing with other students and conversing with Dr. Imtiaz Ahmed, I could understand that I was missing the main base, the main mother of all music, all singing, everything. The mother of music, I thought, is classical bass music. And if I don't have that base, then I will never be able to kind of, I wouldn't say satisfactorily, because I'm not sure if I can ever satisfy myself with singing, but to sing to some extent, I needed that base. And I thought, who is better than my present guru, Guruji Chandra Chakraborty ji? And I thought, okay, this is it. This is my chance. But like Chandra Chakraborty already explained, she was very busy and she wasn't taking on any more students. And I thought, no, I am not going to let go. And I did blackmail her with the glass of water, as she said. And I was very lucky indeed that she took me under her wing. And I've been practicing with her for the past 6 months to a year. So there's my musical journey, if you'd like to know. Shatarupa? What are you singing for us, Rumi, today? Okay, so firstly, I would like to sing a Nazrul Giti. But before I start any kind of singing, I would like to pay my respects to my Dada Guruji. Dada Guruji, Pandit A. Kanan, and Dada Guruma, Vidushi Srimati Malvika Kanan. And with them in my subconscious, I would like to try this, which I have learned. Can you hear the Tanpura? Yeah. Yeah. চিনি তোমার চিনি দারু চিনি রোদেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দবাসিনী দূর দীপবাসিনী চিনি তোমার চিনি দারু চিনি রোদেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দভাসিনী দূর দীপবাসিনী প্রশান্ত সাগরে তুফানিও ঝরে প্রশান্ত সাগরে তুফানিও ঝরে শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিনী শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিনী দূর দীপবাসিনী চিনি তোমার চিনি দারু চিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দ ভাসিনী দূর দীপবাসিনী বাজাও কে বনস পাহাড়ি বাঁশিতে বনান্ত ছেয়ে যায় বাসন্তী হাসিতে বাজাও কে বনস পাহাড়ি বাঁশিতে বনান্ত ছেয়ে যায় বাসন্তী হাসিতে তব কবরে মনে নবইলা চিরফুল দোলে কুসুম বিলাসিনী দূর দীপবাসিনী চিনি তোমার চিনি দারু চিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দ ভাসিনী দূর দীপবাসিনী Very nice, Rumi. Do you like to present us anything else? I would like to present only a few lines from Tagore verse, which we're only learning new. And so
hopefully I have made mistakes in the previous, and I will be making mistakes here as well, but do forgive me. I'll try. নিবিড় ঘন আধারে জ্বলেছে ধ্রুব তারা, মনরে মোর পাথারে হোসে দিশে হারা। নিবিড় ঘন আধারে জ্বলেছে ধ্রুব তারা, মনরে মোর পাথারে হোসে দিশে হারা। নিবিড় ঘন আধারে বিষাদে হয়ে ম্রিয়মান, বন্ধন করিও গান। বিষাদে হয়ে ম্রিয়মান, বন্ধন করিও গান। সফল করে তোলো প্রাণ, তৃতীয়া মোহকারা। মনরে মোর পাথারে হোসে দেশে হারা। নিবিড় ঘন আধারে জ্বলেছে ধ্রুব তারা, মনরে মোর পাথারে হোসে দিশে হারা। নিবিড় ঘন আধারে। Acha Rumi, just for your information, as always, I ask Imtiaz Da to be at the backstage in case there is a problem. So he is at the backstage listening to you. So if you have made any mistakes, I'm not responsible for it. Okay? I would be more careful. I do apologize. Good try, Rumi. No, everybody knows that you are learning. You are a student. We all are students, to be honest. Everybody is learning, everybody is trying their best, but my aim was to present whatever you have learned during your busy schedule. You are a teacher, I know, you have a family to look after and all that, and mainly recently, very recently, you had COVID as well. Yeah. I know how ill you were with COVID, so even after all that, the fact that you have tried your best, that's all I wanted to see. And I just wanted to again apologize, because this is in no way am I doing justice to yourself or Dr. Imtiaz Ahmed or my previous gurus, because for some reason, as soon as you come in front of the camera, you just freeze and your voice goes totally flat. So I do apologize. Don't worry at all. Fantastic. All my gurus up till now have been extremely brilliant, very caring, the way they have taught us, and the care that they show us, it just shows their how shall I say, their respectability towards music and towards their guru. So I just wanted to say I do apologize, but thank you very much for having me as a student, and thank you to Kalakar to be providing this prestigious platform for us all. Thank you all. Thank you, Shatarupa, and thank you, Shubhro. Take care of your health, Rumi. Take care. Take care. Bye. I encourage my students to sing whatever they want to, whatever they love singing. But as I say, at the end of the day, we would like to hear a bit pure classical as well. So one of my students, Sangeeta Lahiri Srivastava, she's here based in London, have been learning from me. So let us hear from Sangeeta. Shubho, তুমি চাইলে সঙ্গীতের সাথে একটু কথা বলতেই পারো। ভীষণ ঠান্ডা একটা চুপচাপ মেয়ে, তো দেখো ওর সাথে একটু কথা বলো, তারপরে ওর গান শোনো। Sure. Hi Sangeeta, this is Shubhro, and I'd first like to know that what you are going to sing today, and maybe a reason why you chose this particular song or rendition. সঙ্গীতা, তোমার সাউন্ডটা মিউট করা আছে, সাউন্ডটাকে আনমিউট করে নাও।
Is it okay? Yeah, we can hear. Today I am just, first of all, I would like to thank you, Chandra ma'am, who has given me this great opportunity. So today I am going to perform Bhim Palasi, Chota Bandish. I will just try to do it. I'm not sure about that. Before starting my the program, I just would like to glimpses of my musical journey. So my first guru was, of course, my ma, who just inculcated music in me. And formally, I started training under the guidance of Achinta Kumar Sen, late Achinta Kumar Sen from Dhanbad. Then after a long pause, then I resumed my music under the guidance of Bidushi Shumitra Go ma'am from Delhi, then Dr. Mallika Banerjee from Delhi, and semi-classical from Vidushi Parul Banerjee ma'am. She's an outstanding personality. Now I am pursuing my music under the guidance of Chandra ma'am. Great. And why did you choose Bhim Palashi? Not any special case. I mean, just it's timing and yeah. So the mood. Yeah, of course. Mood. Yeah. Great. Shall I start? Please. Thank you.
जा रे जा जा रे अपने मंदिरवा मंदिरवा जा रे जा सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है सदा रंग सोना हूँ सदा रंग सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है क्या तुम हमको छगन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिर अपने मंदिरवा जा जा रे मंदिरवा जा 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 रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मन मगर जनी सजा जा रे अपने निसा गामा पमा गर सजा जा रे अपने गामा पानी सानी दप गमा प गामा प पमा गर सा अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर मगर जनी सगा प जा जा रे अपने मंदिर मगर जनी सा जा जा रे अपने गामा गर सा अपने मंदिर गामा मामा गामा पापा गामा मामा गामा पापा गामा मामा गानी नी गामा मामा गा सा सा नी सा सा पानी नी मामा पापा गामा मामा गर सा जा जा रे अपने मंदिरवा जा रे अपने मंदिर सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है सुनहु सदा रंग सनी दा मगर सनी सा गा पानी सा सुनहु सदा मेरे सा नी सा पानी सा सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है क्या तुम हमको छगन दिया जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिर अपने मंदिरवा जा जा रे अपने जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने
avane mandirava jare jare ja ja jare avane jare avane mandirava jare jare ja jare avane ja jare avane ja jare avane mandirava ja ja re There are lots of comments we are seeing. Sujit Chaudhary is saying, wow, wow, beautiful rendition, loving it. He's in the raga, loving it. So loads of comments. You're just amazing. Thank you. If I could be a bit, naughty, I could say that Sangita mein Sangeet hai. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm just going to sing Dadra. Yes, please. Dadra. Yeah. Thank you. Just 2 minutes.
हार में नहीं 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 हार में नाही माने जिया हमार रे नहीं हर में সুন্দর হয়েছে সঙ্গীতা, খুব সুন্দর হয়েছে। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sangeeta is only student who calls me ma'am, and I hate it absolutely. ওকে যতই বলি ও কিছুতেই ম্যাম থেকে আর বেরোতে পারছে না। সুন্দর গেয়েছে সঙ্গীতা, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। I will try my. Thank you, ma'am. আবার ম্যাম। Thank you. Bye. সাবধানে থেকো। Okay, next we have, she's my most senior student, the first student I started with when I came to London, that Dr. Priya Bhagwat. So let us welcome Priya and let's hear from her. Namaste to all and pranam to you, Chandra. You notice that I don't call you ma'am. Right. Shatarupa, Shubhra, তোমরা ওর সাথে কথা বলতে চাও? Would you like to have a few words with Priya before she starts? Sure. Hi, Priya. How are you? Hi, I'm very well, Shatarupa. Good. Yeah, good and to Shubhra, see you. nice to see you. Good to see you. But why don't you tell us a bit about your musical journey, Priya? What did you do before Chandraji? What's your love for music? What kind of music you really like? So I started as a young child to learn classical music. I must have been 11 or something. That was in Hubli, in my hometown in Karnataka, India. Hubli, some of you might know, it's actually Hubli Dharwad, and Dharwad is pretty much the center for a lot of Hindustani musicians, and I can only name Bhimsen Joshi, so you get the idea. My teacher was Master Modak, and he taught me a few ragas, and I had to actually, when I took up science in my 11th, I had to stop. So there was a break of 10 years, and then I got married and came to Karhad, which is in Maharashtra, where I resumed learning music from another guru called Kshipra Kulkarni. And I did an exam because there is what's called a Gandharva Mahavidyalaya, which conducts exams up to 7 stages, starting from Prarambhik to Visharad. So I did the Prarambhik exam. That was the first music exam I gave. And then we moved to Middle East, as it happens. And there was another break of 10 years in my journey. So fast forward to 2011, I had come to London. I had finished, I'm a doctor and I practice as a histopathology consultant in one of the NHS hospitals here. So then I started looking around. I had become a consultant. Then I thought, now is the time to, restart my musical journey. And literally, as I was looking around, I stumbled upon Chandradi, and that was so fortunate because I was literally about 3 minutes drive from her house. So it was perfect. So since then, for 10 years now, almost to the day today, it would be 10 years since I have been learning from Chandra, and it has been fantastic. I can only tell you that it's been a great experience, and I have learned lots of ragas, tumris, and also just general guidance really to enhance one's musical journey. What are you singing today, Priya? So I'm singing Bandish in Jog Kamsh, and I'm sure most of you know
Jokamsh is a kind of rag which has got a component of jog, and Chandrakams. It's sort of a new raga, and Gunidas, who's actually Jagannath Bua Purohit, he actually newly created this raga. So it's a recent rag, not an old one. And I'm going to sing a Bandish Pida Parai, which is actually his own composition. And it's set to Madhyalaya Tintal. If I have your permission, I can start. So give me a second while I set up my Tanpura. I'll make it to reasonable volume so you can actually hear everything, hopefully synchronously. Pranam to Chandradi.
जाने नहीं जाने नहीं मेरे परान जाने नहीं बिना पराई मेरे परान जाने नहीं बालम पेर पराए जाने प्राण पिया तुम प्राण पिया तुम प्राण पिया धनी 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 सा सा नी सा प्राण पिया गम धनी सा गम धनी सा गम धनी सा प्राण पिया प्राण पिया प्राण पिया तुम प्राण पिया तुम प्राण पिया तुम सोनी धारा लास गुनी को आस लगाई पीर परा आई पीर परा आई पीर परा पीर पराई पीर पराई पीर That was really nice. Thank you. Do you want to sing anything else for us? Yes, I could try a completely different genre, which is Hindi film music. What I didn't mention in my music journey was that in my medical school back in India, this was in Hubli, I used to sing for the college orchestra. And that was all Hindi film songs and never a classical song. My classical journey has really taken shape under the tutelage of Chandraji. So I will try and sing a film song from, actually it's a very old song, 1970 to be precise. It's from a movie Dastak. Dastak means knock on the door, I think. So this song is titled Baiyan Adharo and originally sung by Lata Mangeshkar ji. And I will try to sing it for you in a different pitch. So just give me a second while I set the. So it's actually slightly slower, so I need to set the right tempo as well. Bayana oh Balwan Bayana oh Balwan Bayana oh Balwan na karo musira Bayana oh Balwan Bayana oh Balwan ढले ये चुनरिया तन से ढले ये चुनरिया तन से तान से आ
भैयाना धरो ओ बलवा भैयाना धरो ओ बलवा मोहे छोड़ आए सजना मोहे छोड़ आए मोहे छोड़ो 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 सजना मोहे छोड़ आए सजना दिया शीस उठाए सजना दिया शीस उठाए उठाए सजना रहा है निहार भैयाना धरो ओ बलवान मैं तो आप बहकी बहकी मैं तो आप बहकी बहकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी चमेलिया की भैया ना धरो ओ बलवान भैया ना धरो ओ बलवान न करो सिरा भैया ना धरो ना धरो धरो ओ बलवान Thank you, Priya. Thank you. Let me switch that on. Thank you to Chandradi. I shall take your leave. Thank you, Chandra. I just saw you. Thank you, Priya. Thank you. Now, we have a little bit of different genre after the classical music. I thought it would be good that some of my students could present maybe some folk songs, some bhajans and stuff. So let us hear from Chandri Basu. She is a psychotherapist and a wonderful person, a very soft, a lovely personality. Let us meet Chandri. Pranam Didi. Hi Shatrupa. Hello. মিষ্টি কি শোনাচ্ছো বলো? আমি আজকে শোনাবো কৃষ্ণ ভজন। ভজন গান করতে খুব ভালো লাগে। So I'm going to sing this song. Acha, before you start, Mishti, I just wanted to ask you, during this COVID, I know you had patients who are really, not keeping so well during this. So how did you manage? How did it all go? How's everybody else then? It is, yes, because of COVID, there's a huge mental health problem now here in the UK, definitely. And the main problem is that we have to have our sessions now online, which is not the most ideal way to work with my clients. So, but it's always so good to do a great thing like music or art or something that you have a passion for, because it really helps you with your mental health. A lot of clients are complaining about not being able to do their work and their outside of work things because they are all in the same environment. So they do all their household activities and they are still there in the evening. So it becomes really very depressing for them, actually, to work in that same environment from morning till night. It feels like
more like a prison. So for them, it is so important that you do your things that you like to do, you have passion about. You can do your singing or your art or your exercises or anything that you want to do, gardening or go out for walks. I'd like to ask a question to Chandray. Yes. Yeah, it's a rhetorical question. If Sigmund Freud would listen to a bhajan, which bhajan would it be? Would he listen to? Very difficult to say. Very difficult to say. I don't know, actually. I really don't know. Nothing comes to my mind at the moment. So, yeah, I'm sorry. Couldn't answer that. মিষ্টি কি শোনাচ্ছ বলো, কোন ভজনটা গাইবে তুমি? আমি শোনাচ্ছি একদিন মুরলি শ্যাম বাজায়। With your permission, Didi. Go. श्याम बजाई एक दिन मुरली श्याम बजाई मोहे सूर नर और सकल मुनि मोहे सूर नर और सकल मुनि उन्हें बदरिया आई रे श्याम बजाई एक दिन मुरली श्याम बजाई यमुना नीर प्रवाह थकित भयो यमुना नीर प्रवाह थकित भयो चले नहीं जो चलाई रे गायिनी के मुखा दातिनी त्रिनारहे गे मुखा दातिनी त्रिनारहे बचन चीर पिपाई रे श्याम बजाई एक दिन मुरली श्याम बजाई ध्रुव बेली अनुराग पुलक तनु ध्रुव बेली अनुराग पुलक तनु चले थकी शीन कटाई मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर देखो सखी मान भाई रे
बजाई एक दिन मुरली श्याम बजाई श्याम बजाई एक दिन मुरली श्याम बजाई। সুন্দর হয়েছে মিষ্টি। ভালো হয়েছে, সুন্দর করে চেষ্টা করেছো। To my audience, as I have been saying, that COVID has really troubled a lot of us. Mishti was also one of them. She had COVID, but then she has overcome it, and then she started seeing her clients, helping them and telling them how music can help with their mental well-being as well. So thank you, Mishti. And Mishti একটা দিনও ক্লাস কামাই করে না, ও যত শরীর খারাপই থাক ও ঠিকই চেষ্টা করে যায়, যেটা আমি ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এটা আমার সব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেই পাই অবশ্য, যে প্রথম দিনেই আমি ওদের বলি যে গানটা শিখলে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শিখতে হবে, আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। তো সবাই এখনো পর্যন্ত সেই চেষ্টা যে করে যাচ্ছে, এটাই মনে হয় ওদের গুরুদাদার আশীর্বাদ, আমার গুরুজির আশীর্বাদ। ভালো থেকো, ভালো থেকো মিষ্টি। ওকে, বাই বাই। এবারে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমার খুব নতুন কিছু ছাত্রছাত্রী যারা আমার মনে হলো ওরা ভালো গায়, ওদের গানও আমি আপনাদের সবাইকে শোনাতে চেয়েছি। তাদের মধ্যে একজন অঞ্জু রায়, খুব রিসেন্টলি আমার কাছে এসছে, মাত্র কয়েকটাই ক্লাস আমার কাছে নিয়েছে, কিন্তু ওর গলার মধ্যে আমার মনে হলো পুরোনো দিনের বাংলা গানের একটা ছায়া আছে। আর আমি তো সবসময় এনকারেজ করি যে যা গাইতে ভালো লাগে তাই গাও, সুরে গাও আর মন দিয়ে গাও। সবচেয়ে বড় হলো মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে গাওয়া। The feeling is so important when you are singing. কদিন আগে আমি লিখলাম, আমার এক জেঠু বলতেন কথাটা, হোক না সুন্দর গানের ভঙ্গি, হোক না সুন্দর তাল ও লয়, যে গানের মধ্যে নেই কো প্রাণ, সে গান গানই নয়। তো এই কথাটাই আমি সবাইকে সব সময় বলি। তো অঞ্জুর গান শুনুন আপনারা, তারপরে ফিডব্যাক তো ও যখন পরে ক্লাসে বসবে তখন আমি ওকে এমনিতেই দিতে পারবো। নমস্কার সবাইকে। অঞ্জু কি গাইবে বলো, কি শোনাচ্ছ বলো? আমি অ্যাকচুয়ালি পুরোনো দিনের গান গাইতে খুব পছন্দ করি, তো আজকে আমি একটা পুরোনো দিনেরই হারানো দিনের গানই গাইবো। গানটি লিখেছেন প্রণব রায়, সুর করেছিলেন শ্রদ্ধেয় কমল দাশগুপ্ত, অ্যান্ড গেয়েছেন জগন্নাথ মিত্র। তো আমি চেষ্টা করব গাওয়ার জন্যে, কিন্তু সবার আগে আমি বলতে চাই যে আমাদের দাদা গুরুজি, তাকে আমার প্রণাম। আর আমার যে গুরুজি বর্তমানে, উনি হচ্ছেন আমাদের চন্দ্রা চক্রবর্তী। থ্যাংক ইউ দিদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্যে, রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। আর এই প্ল্যাটফর্মে গাইতে পাচ্ছি, এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। শতরূপা, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড শুভ্র, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, সরি তুমি করে বলে ফেলেছি। আর yeah, that's it. Everybody who participated, it's really nice, and everybody sang so well. Thank you. গাও, তোমার গান শুনি আর সবাই। আমি দীর্ঘদিন গান গাইনি, হঠাৎ করে আমার কিছু ফ্রেন্ডের বাড়িতে একবার গান গাইলাম, গাওয়ার পরে ওরা আমাকে বললো যে তুমি গাও না কেন, গাও শুরু করো। তো তখন মাহের, বিশেষ করে দিদির ফ্রেন্ড, তো বললো যে তুমি দিদির কাছে যাও, শেখো। তো গিয়েছিলাম, যাচ্ছি আমি জাস্ট তিনটে কি চারটে ক্লাস নিয়েছি দিদির কাছে। চেষ্টা করছি তবুও একটা পুরোনো দিনের গান শোনানোর জন্য, ক্ষমা প্রার্থী যদি ভুল ত্রুটি হয়। থ্যাংক ইউ। দেখিছ স্বপ্ন আমারে তুমি কি এখন
সেথা উঠেছে কি চাঁদ আকারে তুমি কি এখন কিছু স্বপ্ন আমারে আমারে তোমার ভুবন ঘিরিয়া মিলন এলো কি ফিরিয়া তোমার ভুবন ঘিরিয়া মিলন এলো কি ফিরিয়া মনে আজ বাঁধিলে যে সেতু মনে আজ বাঁধিলে যে সেতু বিরহ নদীর দুধারে তুমি কি এখন দেখিছো স্বপ্ন আমারে 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 এলো চুল মুখের দুপাশে ছড়ায় তুমি ঘুমায়ে আছো কি তুমি ঘুমায়ে আছো কি মন দিয়া সেই ঝরা মালা বুকে জড়ায় স্বপনে গেলে কি ভুলিয়া স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া স্বপনে গেলে কি ভুলিয়া স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া আবার কি তারে ফিরে যাও তুমি আবার কি তারে ফিরে যাও তুমি ফিরাতে দিয়েছো যাহারে তুমি কি এখন দেখিছো স্বপন আমারে 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 সাধনা শেষে উঠেছে কি চাঁদ আরে তুমি কি এখন দেখিছো স্বপন আমারে 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 বাহ, সুন্দর গাইলে অঞ্জু। চেষ্টা করলাম, বহুদিন পরে অনেক দিন পরে গান গাইলাম। না, আমি তো প্রথমেই বলেছি তোমার গলায় পুরোনো দিনের গানের একটা অনুভূতি আছে। শতরূপা, বেশ কিছু কমেন্টস আছে খুব সুন্দর মিষ্টির গান আর অঞ্জুর গান নিয়ে, তুমি কি একটু পড়ে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর কমেন্টস। রুমি বলছে আই লাভ ইউ সিঙ্গিং, সঙ্গীতা মুখার্জি বলছে অসাধারণ অঞ্জুদি, কিপ ইট আপ। অঞ্জলি ঘোষ বলছেন খুব ভালো আসর, sure fraud would have been mesmerized with beautiful singing. তারপরে আরেকজন বলছেন শিলা রাধাকৃষ্ণন বলছেন I understand what Guruji says about her voice, there is an old world feel about it, she could tackle the female version of Hemanta songs. তো প্রচুর কমেন্টস আসছে। কাবেরী দাস বলছেন your voice is very nice Anju. বাবুল রহমান বলছেন ম্যাডাম চন্দ্রা চক্রবর্তী জি প্লিজ ডোন্ট লিভ প্রোগ্রাম আনটিল ইউ সিং। এই যে এতজন যারা গাইছে ওরাও তো আমার ছায়া, এটাই তো যথেষ্ট। আজকে ওদের গান শুনুন, আমি তো আছি সবসময়। তবে ওদেরকে, আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে সবার সামনে এইভাবে আজকে যে ওরা গাইবার সুযোগ পেয়েছে, আপনারা সবাই ওদের গান শুনছেন, ওদের আশীর্বাদ করছেন, এর জন্য আপনাদের কাছে
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ওরা আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের ভালোবাসা না পেলে ওরা কি করে বুঝবে যে ওরা কত ভালো গায়? ওদের এই চেষ্টার জন্য আমাদের একটু ভরসা তো ওদের দিতেই হবে, তাই না? ধন্যবাদ সবাইকে। অঞ্জু, তুমি খুব ভালো গেয়েছো। তুমি কি আর কিছু গাইতে চাও? অঞ্জু, তুমি কি আর কিছু গাইতে চাও? আজকে আর কি গাইবো? আমি একটা নজরুল গীতির একটুখানি গাইতে পারি। গাও। ওরে নীল যমুনার জল বল রে মোরে বল কোথায় ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ঘনশ্যাম ওরে নীল যমুনার জল বল রে মোরে বল কোথায় ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ঘনশ্যাম আমি বহু আশায় বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম ওরে নীল যমুনার জল আমি সুধাই ব্রজে দাঁড়ে দাঁড়ে কৃষ্ণ কোথায় বল তারা কেউ কহে না কথা সবার চোখে জল বল রে আমার শ্যামল কোথায় কোন মথুরায় কোন দ্বারকায় বল রে আমার শ্যামল কোথায় কোন মথুরায় কোন দ্বারকায় বাজে বৃন্দাবনে কোন পথে তার বিরল ওরে নীল যমুনার জল বল রে মোরে বল কোথায় ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ঘনশ্যাম ওরে নীল যমুনার সুন্দর। অঞ্জু, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye. এবারে আমরা একটু ফোক শুনি। আমি যদিও নিজে ফোক শেখাই না, তবে I love folk music and also I encourage my students, whoever wants to do folk, wants to learn or perform, so I encourage them to do so. So one of my students, Shiblu Rahman, who has been singing for quite some time in London, originally comes from Bangladesh. শিবলুর সঙ্গে আমরা একটু কথা বলি, শিবলুর গান শুনি। বলো শিবলু, তুমি কি শোনাবে বলো? সাউন্ডটাকে মিউট করা আছে শিবলু। সত্যি অনলাইনে এটা একটা বড্ড মুশকিল, আমরা সবাই ভুলে যাই সাউন্ডটাকে মিউট আনমিউট করতে, তাই না? আদাব দিদি, আমি যারা শুনছেন দেখছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভ সন্ধ্যা। আমি শুরুতেই অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার সঙ্গীত গুরু শ্রীমতী চন্দ্রা চক্রবর্তীকে, আমাকে এটা স্বনামধন্য একটি জায়গা কালাকারের এখানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি খুবই গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ কালাকারের প্রতি, দিদির প্রতি। তো আমি কথা বাড়াচ্ছি না, শেষের দিকে অনুষ্ঠান। আমি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বাউল সাধক বাউল আব্দুল করিমের লেখা একটি গান গাইছি। এখানে এই গানটিতে উনি কয়েকজন সঙ্গীত স্রষ্টার ভাব এবং নিজের গান নিয়ে উনার ভাবের কিছু কথা উনি চমৎকারভাবে লিখেছেন, গেয়েছেন।
আমি একটু চেষ্টা করছি সেই গানটি আপনাদেরকে শোনানোর জন্য। ভাবের গান গাইতে গেলে অভাবে ভাব থাকে না, আমি গান গাইতে জানি না। গানে মিলে প্রাণের সন্ধান, গানে মিলে প্রাণের সন্ধান, সেই গান গাওয়া হলো না। আমি গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না। জানি না ভাব ক্রান্তি, গাইতে পারি না সেই গান, যেই গান গাইলে মিলে আধারে আলোর সন্ধান। জানি না ভাব ক্রান্তি, গাইতে পারি না সেই গান, যেই গান গাইলে মিলে আধারে আলোর সন্ধান। গাইলেন লালন রাধার মন, গাইলেন লালন রাধার মন, হাসুন রাজা দেওয়ানা। আমি গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না। বাউল মুকুন্দ দাস গেছেন দেশেরই গান, বিদ্রোহী নজরুলের গানে পাইলেন মুক্তির সন্ধান। বাউল মুকুন্দ দাস গেছেন দেশেরই গান, বিদ্রোহী নজরুলের গানে পাইলেন মুক্তির সন্ধান। ভাবের গান গাইতে গেলে, ভাবের গান গাইতে গেলে অভাবে ভাব থাকে না। আমি গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না। আর কুমশাসী তালুম ফকির বলেছেন মারফতি গাও, সৈয়দ শাহনুরের গানে শুকনাতে দৌড়াইলেন নাও। আর কুমশাসী তালুম ফকির বলেছেন মারফতি গাও, সৈয়দ শাহনুরের গানে শুকনাতে দৌড়াইলেন নাও। করিম বলে প্রাণ খুলে গাও, করিম বলে প্রাণ খুলে গাও, করিম বলে প্রাণ খুলে গাও, গাইতে যাদের বাসনা। আমি গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না। গানে মিলে প্রাণের সন্ধান, গানে মিলে প্রাণের সন্ধান, গানে মিলে প্রাণের সন্ধান, সেই গান গাওয়া হলো না। গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না, জানি না, আমি গান গাইতে জানি না। ধন্যবাদ। বলো শুভ্র। হ্যাঁ, আমি গান গাইতে জানি না, এটা তো আমার লেখা উচিত ছিল। যাই হোক, আমার প্রশ্ন আছে গুরুজিকে, সেটা হচ্ছে যে
গানে প্রাণ না প্রাণে গান, কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? আমার মনে হয় দুটোই। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, গানে প্রাণ না থাকলে তো গান গাইবার ইচ্ছেটাই হবে না, তাই না? গানে প্রাণ থাকতেই হবে, নইলে আমার গুরুজি যে বলতেন, তুমি যদি ইফ ইউ সিং ফ্রম ইউর হার্ট দেন ইউ ক্যান টাচ আদার পিপলস হার্ট। তো সেটা হলো গানের মধ্যে প্রাণ থাকা। আর প্রাণে গান তা না হলে আর মানুষ জন্ম কিসের বড়। কাজে দুটোই দরকার, দুটোই থাকতে হবে, দুটোই থাকতে হবে। গানের কথাগুলো বুঝে সেইভাবে গানটাকে গাইতে হবে, গানের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে, গানের কথার সঙ্গে নিজেকে একদম একাত্ম করে দিতে হবে, তবেই তো সে গানে তোমার প্রাণের ছোঁয়াটা তো তবেই আসবে। আর তবেই তো তোমার সামনে বসে যারা গান শুনবেন তবেই তো তাদের চোখে জল আসবে, তা না হলে আর গান কিসের। চমৎকার। শিবলু আর কি শোনাবে? আমি আরেকটি গান ছোট করে করছি, সেটা বাউল আব্দুল করিম উনার লেখা। যা দিয়াছো তুমি আমায়, যা দিয়াছো, যা দিয়াছো তুমি আমায়, কি দিব তার প্রতিদান। মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান। যা দিয়াছো তুমি আমায়, যা দিয়াছো, যা দিয়াছো তুমি আমায়, কি দিব তার প্রতিদান। মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান। অন্তরে আসিয়া যখন দিলা তুমি ইশারা, তোমার সঙ্গ নিলাম আমি সঙ্গে নিয়ে এক তারা। অন্তরে আসিয়া যখন দিলা তুমি ইশারা, তোমার সঙ্গ নিলাম আমি সঙ্গে নিয়ে এক তারা। মন মানে না তুমি ছাড়া, মন মানে না, মন মানে না তুমি ছাড়া, তোমাতে সপেছি প্রাণ। মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান। তত্ত্ব গান গেয়ে গেলেন যারা মরমী কবি, আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ দুর্দশার ছবি। তত্ত্ব গান গেয়ে গেলেন যারা মরমী কবি, আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ দুর্দশার ছবি। অন্য মুশের দাবি করিম চায় শান্তির বিধান। মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান। যা দিয়াছো তুমি আমায়, যা দিয়াছো, যা দিয়াছো তুমি আমায়, কি দিব তার প্রতিদান। মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান আমার, মন মজালে ওরে বাউলা গান। ধন্যবাদ সবাইকে। সুন্দর হয়েছে শিবলু, খুব ভালো গেয়েছো। তুমি বরাবরই খুব মন দিয়ে গাও, খুব সুন্দর হয়েছে। আমি বলি, এখানে অনেকে তোমার গান শুনে প্রশংসা করেছেন। বাবুল রহমান, আতাউর রহমান, মিলি ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী গৌরী ভট্টাচার্য, সঙ্গীতা, মাহের, পুষ্পিতা, এরা তো সবাই তোমায় চেনে এবং জানে। শিলা রাধাকৃষ্ণন,
রুমি রয়েছে, সঙ্গে ছিল বরাবরই কাবেরী দাস, সুতপা পাল, অনেকেই রয়েছেন, শাফিক রহমান, সবাই অনেক প্রশংসা করেছেন সবার গান শুনে। সবাইকে আমার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা, এবং যারাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখছেন এবং দেখলেন সবাইকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এভাবেই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, এবং আমি কালাকারের এই আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পেরে দিদি আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে এবং দিদিকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কালাকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো ভালো থাকুন। আমি সুব্রদেব ভট্টাচার্য দাদাকেও অনেক ধন্যবাদ, আপনি অনেক আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং অনেক চমৎকার কথাগুলো বলছেন আজকে আমি দিদির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে। এগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে আগামী দিনগুলোতে। তো শতরূপাদিকেও অনেক ধন্যবাদ, সুন্দর এই আয়োজনের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, আমাদের সবাইকে অর্গানাইজ করেছেন, যোগাযোগ করেছেন এই আয়োজনের জন্য, পিছনে যিনি কাজ করছেন শতরূপা ঘোষ, ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো সবার আমি থাকতে বলেছি এই জন্য যাতে শুনে বুঝতে পারে যে ওকে রেওয়াজের মাত্রাটা কতটা বাড়াতে হবে। থাকতে বলো, একটু থাকো, গানগুলো শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে তোমাকে আমি কি বলেছি যে শুভ্র একটা দিন রেওয়াজ ফাঁকি দেওয়া যাবে না। এবার বুঝতে পারছো তো? আমি সেই জন্য তো প্রশ্নটা করলাম, সেটা কিন্তু গুরুজি তুমি বুঝলে না। এটা হচ্ছে যে আমি প্রাণে গান বলে পার পেয়ে যেতে চাইছি, গানে প্রাণ আর ঢালতে পারছি না। পার পাওয়ার কোনো চান্স নেই তোমার। ভালো থেকো শিবলু, কথা হবে। আচ্ছা, এবারে আমরা we are actually at the end of the program. So Shatarupa is one of my senior students, have been learning for quite some time, and I think she has got great skills. As a single mother, she is raising a child who is also becoming a great musician, as you have heard him at the beginning of today's concert. So I would like Shatarupa to conclude today's session with her singing whatever she would like to perform today. Shatarupa, tumi bolo ki shonate chao? Thank you, Didi. I will make a brief attempt. Thanks everyone for all your support for this beautiful evening today. I will make a brief attempt to sing Rag Puriya Dhanasri. Now. मुश्किल करो आसान काज मोरे, 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 कुतुब दे आज मोरे दाता, कुतुब दे आज मोरे दाता, कुतुब दे आज मोरे दाता, मुश्किल करो आसान काज मोरे।
मुश्किल करो आसान मुश्किल करो आसान कारज मोरे काज मोरे काज मोरे काज मोरे काज मोरे मुश्किल करो आसान काज मोरे काज मोरे करो आसान 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 काज मोरे काज मोरे कारो जगत देश में नाम दियारो जगत देश में नाम दियारो जगत देश में नाम दियारो जगत देश नाम दियारो देश में जगत देश में नाम दियारो जगत देश में नाम दियारो तू ही सबके धनवान मुश्किल करो आसान काज मोरे मुश्किल करो आसान मोरे मुश्किल करो आसान काज मोरे रे रे गा मा पा मा रा पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा रे रे सा मुश्किल करो आसान काज मोरे मुश्किल करो आसान धनी रे गा मा रे सा नि रे गा मा पा दा गा मा रे गा मा पा गा मा दा नि सा नि दा पा रे सा नि दा पा मा रे सा मुश्किल करो आसान काज मोरे ने रे गा मा दा नि दा नि सा नि दा पा मा गा रे सा नि सा मुश्किल करो आसान काज मोरे मुश्किल करो आसान काज मोरे मुश्किल करो
आसान काज मोर मुश्किल करो आसान मुश्किल करो आसान मोरे गमदानी सारे नी साने दा नी सारे गा रे सा नी साने दा पम गा म रे रे गा म पम गा म दा मा दा नी सा रे सा मा 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 गा रे सा नी सा दा 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 पा मा गा रे सा नी दा पा मा दा 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 पा मा गा मा गा रे सा नी गा मा पा मा दा नी सा नी सा नी दा पा मा दा मा रे गा रे सा नी सा जगत देश में काम दिया रो जगत देश में काम दिया रो जगत देश में काम दिया रो जगत देश काम दिया रो कोई सबके भगवान मुश्किल करो आसान मुश्किल करो आसान मुश्किल करो आसान काज मोरे मुश्किल करो आसान आसान करो आसान काज मोरे ভালো। আর কি গাইবে শতরূপা? আমি একটা বাংলা টপ্পা একটুখানি শোনাই। গাও। তুমি যার তুমি যার আসে আছো তুমি যার আসে আছো তার নিশি জাগর
নিশি জাগরাই নিশি জাগরাই নিশি জাগরাই তুমি যার আশে আছো তুমি যার আশে আছো তার নিশি জাগরাই করতারে নিশি জাগরাই তুমি কার তরে নিশি জাগরাই তরে নিশি জাগরাই তরে নিশি জাগরাই গো কার তরে নিশি জাগরাই কার তরে নিশি জাগরাই ছোট নট শ্যামলাই ছোট নট শ্যামলাই চলিল মথুরায় ছোট নট শ্যামলাই চলিল মথুরায় বিনা পুরে হবে ছাই 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 তরে নিশি জাগরাই কার তরে নিশি জাগরাই গো কার তরে নিশি জাগরাই বেশ সুন্দর হয়েছে শতরূপা। Whoever has watched this program today, if you have really liked their performance, please do bless them, encourage them, and share this event to your friends and family so that they can also see how these students are continuing with their musical journey, even being so far away from their motherland. Thank you very much for joining us today. Shubhro, নিজের রেওয়াজের মাত্রাটা বাড়াও, না হলে পরের বারও তোমাকে কথা বলার জন্যই আমায় রাখতে হবে। কথা তো মানে যা হোক, কথা কম বলতেই চাইছি, কারণ কথার কোনো মানে নেই। গান মানুষের একদম ডাইরেক্ট টু ইউর হার্ট, তো সেটা তো এই জীবনে হবে বলে মনে হচ্ছে না। শতরূপাকে জিজ্ঞেস করো, আমার কাছে কেউ যদি বলে দিদি এটা কি পারবো, আমি তখনই তাকে বলি তাহলে কাল থেকে গান শেখা বন্ধ। আমার ডিকশনারিতে পারবো না আর হবে না এই দুটো কথা নেই। তুমি কি নেপোলিয়নের আত্মীয়? ধরে নাও তাই। হবে না বলে কোনো কথা নেই, পারবো না বলে কথা নেই, আর জানি না বলেও কথা নেই। শিখতে হবে, জানতে হবে, করতে হবে। যতদিন আমরা আছি চেষ্টা তো করে যেতেই হবে। আমরা সবাই শিখছি, আমি এখনো শিখছি, তোমাদেরও আরো শিখতে হবে, করে যেতে হবে। গানের মধ্যে প্রাণ আর প্রাণের মধ্যে গান, এই হলো শেষ কথা।
শতরূপা ভালো থেকো, আরো ভালো গাও। আমার গুরুজির আশীর্বাদ নিশ্চয়ই তোমাদের সবার উপরে থাকবে। আর এত এত দর্শকের এত ভালো ভালো কমেন্ট, সেগুলো তো কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। বাবুল রহমান বলছেন, আই হ্যাভ শেয়ার্ড সো মেনি টাইমস, লাভ দেম অল। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, আমার গানও নিশ্চয়ই শুনবেন, কোনো আফসোস থাকবে না। নিশ্চয়ই গান শুনবেন, গান তো হচ্ছেই। আবার আগামী 7 তারিখে আমাকে ইনভাইট করেছে এখানে একটি ছোট্ট ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, ওদের গ্রুপের নাম। ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য আমাকে অনেক দিন ধরে ওরা অনুরোধ করছে। তো ফাইনালি ওদের সঙ্গে দেখা হবে 7 তারিখে। সেদিন হয়তো কয়েক লাইন গানও গাইবো। আর যারা সঙ্গে রইলেন, অরুন্ধতী, গৌরীদি ভালো থেকো। অনেক ধন্যবাদ, এতক্ষণ ধরে ওদের সবার গান শুনেছি। সত্যি আমরা যদি ওদেরকে এনকারেজ না করি কি করে হবে? এরা এত চেষ্টা করছে। এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নিজেরা বসে বসে নিজেদের তান সারগম বানিয়ে গাইবার চেষ্টা করছে, আর সবারই দেখি কাফি পছন্দ। আর এত কিছু রাগ শিখছে, কি গান গাইবে? কাফি গাইবো। আমেরিকা শ্রীহারেরও কাফি পছন্দ, এখানকার ট্রোপারও কাফি পছন্দ। তো এই তো হলো গান, এই তো হলো সুর। কিভাবে যে কাকে মন ছুঁয়ে যায় আমরা কেউ বুঝতে পারি না। সবাই আজকে আরো কিছু ছাত্রছাত্রী আমার যারা আজকে থাকতে পারেনি, তাদের মধ্যে শুভ্রর বাড়িতেই দুজন রয়েছে, সুনরিতা আর রাই, শুভ্র স্ত্রী এবং মেয়ে। ওরা দুজনেও আমার কাছে শেখে, ওরা আজকে থাকতে পারেনি। আরো কিছু ছাত্রছাত্রী আমার আছে যারা ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এবং কানাডায়, ওরা আজকে থাকতে পারেনি বিভিন্ন কারণে। এখন আসলে সময়টাই এত খারাপ, তবু তার মধ্যে যারা থাকতে পেরেছে আমার খুব ভাল লাগলো যে ওরা অনেক চেষ্টা করেছে আপনাদেরকে ভালো গান শোনাবার। ওদের পাশে থাকুন, ওদের আশীর্বাদ করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার খুব শিগগিরই দেখা হবে। নমস্কার। নমস্কার।